pale wapate msaada wa haraka, wakaweze kuamini yale ambayo chifu amewaandikia na wafanye kwa haraka ili tukaweze kusuluhisha mambo ya mauaji. Na ile ya suicide, ningependa kushukuru serikali yetu kwa sababu ya kulete climate works, hiyo ambayo ilikuwa inaitwa kazi mtaani kwa vijana wetu. Kwa sababu ya maisha ikikuwa ngumu, unapata vijana wanatafuta shortcut. Lakini ningependa kukusihi Bwana Waziri kwamba ndio kwetu vijana walishaandikwa, lakini mpaka sasa bado wanauliza maswali, kazi inaanza lini? Kwa hivyo ikianza kwa haraka, hawa vijana tutaweza kuwasaidia hata kimawazo. La mwisho ambalo ningependa kumalizia hili wenzangu pia wakapate nafasi ya kuzungumuza ni about development cases ambazo umezungumzia hapa, ya kwamba hawa officers wote najua kwamba hakuna hata mmoja ambaye anafurahia mtoto mdogo kuharibiwa maisha yake, na tunang'ang'ana sana katika jambo hilo. Lakini ningependa pia mahakama yetu ikaweze kujulishwa kwamba watupunguzie sana kutuita pale mahakamani, sababu tunafika mahakamani unapata mtu ambaye aliharibu mtoto ndio huyu, mtoto aliharibiwa ako pale. Sasa mimi kama administrator naanza kuulizana maswali na yule mtu aliharibu mtoto. Nayo unasikia kukuuliza, wakati ulifika chief, ulipata nimetoa longi ama nilikuwa sijatoa? Sasa unaona kidogo tena maamuzi yanafanywa mapaya. Mtu akitoka pale unasikia akisema nimeshinda kesi, alafu unastukia uamuzi imefanywa pale kwamba hata chifu mwenyewe alisema hakukupata umetoa longi na hajui. Kwa hivyo ningependa tupunguziwe ile ya kufika pale kuulizana maswali na wale tunapeleka pale, lakini waamini ile statements ambazo tunaandika ndizo za ukweli, kwa sababu pia tuko na wananchi ambao tunashughulikia. Tukiitwa kila siku kotini, kwa sababu cases ni mingi, hatutapata nafasi ya kuweza kushughulikia wananchi wengine. Thank you, sir. Thank you so much. Mpigieni makofi tena. Ameongea vizuri sana. Wa pili Mheshimiwa Waziri ni Assistant Chief mwingine ambaye anaitwa Christine. Christine, please come. Christine Nyanchera. Karibu. Mheshimiwa Waziri, all protocols observed, na wasalimu hamjambo. Hamjambo tena. My name is Christine Nyanchera Omoke, Assistant Chief, Bonyauro Sublocation from Kisii South Sub-County. With your permission, sir, allow me to share some issues before you on behalf of my colleague chiefs and assistant chiefs who are here. First, I start by appreciating you, sir, kwa mambo ya uniforms. We appreciate you, sir, for honoring our request of decentralizing uniforms to our county level. As you all know, we used to travel to Nairobi, naenda kutafuta uniforms. Sometimes by bad luck, unarudi bila. Umetembea njiani, umetumia fare, umefika huko umerushiwa uniform, vile mheshimiwa alisema, unarushiwa tu unapata iko oversize. Sometimes you feel sad. So mheshimiwa, asante sana kwa kutuletea uniforms kwa county. So which means from now tutakuwa tukingara kama officers wako. Another appreciation goes to, before that, we also request that you give us handcuffs. Why do I say so? Sisi kama machifu tunafanya kazi katika mazingira mbaya. Sana sana when you want to arrest the bank dealers, hao wanaokunywa pombe na wao wanakunywa madawa ya kulevya. Unafika huko
umempata na madawa ya kulevya, ukitaka kupambana na yeye umshike, umpeleke kwa police station, si anaenda. So kama ningekuwa na hiyo handicap, si ningemfunga vizuri. For our own security purposes, we kindly request that one to be part of the uniform, sir. Another appreciation, sir. I appreciate on behalf of my colleagues about the training. There is an local APTC. So we are happy about that one. Since I got the job, sijawahi enda mambo ya training. That's why sometimes ukipiga salute unachekelewa, lakini si kwa niaba yetu, ni kwa sababu hatujawahi enda huko. Which means vile tunaendelea kujipanga leo, wengine tunaenda training after this. Tutajua kupiga salute, even the mode of dressing and everything. Si tunajaribu sana kufanya kazi bila kwenda training. So another issue concerning the trainings at APTC, inamaanisha tukimaliza hizo trainings, we kindly request our mheshimiwa promotions zikuje kwa wingi, watu wawe promoted direct. Sasa wacha niongelee mambo mengine tu issues because of time. Mheshimiwa, nilikuwa ningependa kuongelea juu ya AIE. AIE tunapata, lakini ni kidogo sana. Kazi ambayo tunafanya ni ngumu. AIE ni ngumu. Sometimes we even use AIE kwenda kutafuta miti kwa sababu tuko na Chiefs Climate Action Day. Tunapanda miti kwa kila mwezi. Inabidi utoe pesa, uenda kununua miti, ufanye nini? Upande. Na hiyo pesa inatoka wapi? Please, kindly sir, tuongeze kidogo. Si kupenda kwetu. It's high time also our salaries should be reviewed, because our basic salaries are too low. Tukuna watoto tunapeleka shule, ukianza kupima mpaka na watu kwa kijiji wanasema sister chief kwani hana pesa? Unajua tunategemewa na wengi. Our basic salaries too low. Please, kindly mheshimiwa, consider that. That is because other sectors, their salaries have been increased. Why us? And we do a lot of work. So consider that one, mheshimiwa. Lastly but not the least, I know there are gazetted administrative units which were gazetted since 2017. We kindly request the sir to act upon for them to be operational. For those few remarks, thank you, sir. God bless you. Thank you much. Asante sana, Madam Assistant Chief. Appreciate tena, mpigieni makofi tafadhali. So next tunaenda sasa kwa kiwango cha chiefs, na wa kwanza atakuwa Mr. Oro. Mr. Oro Vensequence. Ni Vensequence ama ni consequence? Tunamwita consequence Oro. Asante sana madam. Bwana CS wetu, Oro protocols observed. Nami pia naitwa Vensequence. Vensequence ni senior chief kutoka Nyamarambe ni Guja South. Na nami pia nataka nichukue nafasi kwanza nishukuru serikali kwa sababu ya utabiti ambao tuko nayo, na hiyo utabiti ndio imefanya tumekaa hapa. Cha pili, bwana CS wetu, nataka nikushukuru sana. Mambo ya uniform imetupatia shida sana. I'm the first beneficiary wa uniform ambazo zilitumwa kutoka Nairobi through my DCC wana summary team. Juzi nilikuwa na yeye kwa mkutano mwingine, akaniambia ukitoka hapa pita kwa ofisi chukua uniform. So hii trouser nimevaa hata sijavua, ni mpya. So nataka nikushukuru sana, na tunataka hiyo mtindo iendelee kwa sababu sikutumia hata transport kwenda kutafuta. I just walked into this office, nikapiga trouser, nikatoka. So tuendelee na hiyo mtindo na tunaona matunda itatokezea. Sitaki kurudia yale ambayo yameongewa na ile ofisa ametoka hapa, lakini nataka niseme ya kwamba ameongea mambo ya AI na bwana CS. AI ndiyo inafanya tunatembea, na sisi kama chiefs tunataka tukuombe ya kwamba
hiyo ukituzunguma kidogo ifike 6 digits 6, alafu assistant chief wasonge wafuke tu mahali tuko kidogo mbele, itatufanya tufanye kazi vizuri na itafanya kazi ng'ari huko mashinani. Kitu cha pili nataka niseme ni mambo ya usafiri. Usafiri ni shida kwetu, na saa zingine DCC wetu ndio wanatusaidianga gari zao, kama wako karibu hata kufika police station inakuwa ni shida. Nilikuwa naomba ya kwamba kama inawezekana, kama kila sub county tupate gari moja ambayo itakuwa inatuokoa saa zile tumearrest, tuko na pombe nini, unaitana tu gari inakuja inachukua haraka, kwa sababu watu wengine wanaishi mbali kutoka station 15 kilometers 30 kilometers kutembea na mabusu kwa barabara, na watu wamekuwa wajeuri, unaweza nyang'anywa mabusu saa zingine anaweza wao kwa barabara, uanze kuandika taarifa ya kwamba ulikuwa na mabusu, ulifanya namna gani, na watu wamekuwa wajeuri, wanasema wewe ulinisaidia, watu wakanyonga mabusu, unaanza kuandika taarifa ambayo haifai. So tunaomba ya kwamba tupate gari usafiri ambayo itatusaidia, ingawa tuko na mapikipiki ambayo imetuletea shida zaidi, kwa sababu mambo ya mafuta, mambo ya spares, na mahali umepita umeambiwa kwa sababu hizo zingine ziko grounded. Mimi nilikuwa na moja ikanishinda nikarudisha. So hizo pikipiki afadhali kama tungepata pikipiki zile ambazo tunaweza pata spares karibu kwa soko. Sasa ukiambiwa spares ni Nairobi, namba ndio hii, tuma pesa. Sasa hujui kama hii pesa inaenda kwa wakora ama inaenda kwa nani. Unatuma tu, ukibahatisha unasema Mungu nisaidie pesa yangu isipotee. Kitu kingine sana nataka niseme ya kwamba these officers wamejitolea kufanya kazi, na kuna wale wengine ambao saa zingine wanaumia ukiwa kasini, wanachaza hizo forms, wanaongojea pesa, wanaongojea walipe, hakuna mtu analipwa. So tulikuwa tunaomba ya kwamba kama umeumia kwa kazi, sheria inasema ya kwamba unalipwa kitu kidogo na wewe ujisaidie, na tunaomba ya kwamba mtu kama ameumia yafaa alipwe kulingana na vile ameumia. Na sisi kama local leaders ambao tuko pande hii ama mashinani, kama sasa wale ambao wanaenda Embakasi, tunaomba ya kwamba serikali hata kama tumeenda coast kwa sababu inaenda kututoa kutu, serikali tusaidie hata transport kidogo ya kufika, kwa sababu mtu anatoka North Eastern anateremka mpaka Nairobi, mtu anatoka Kisii pande mpaka Nairobi na kurudi, unaona ni kama ile kamisharo ulikuwa naye tena umetumia kwa barabara kameisha. So watoto hawataenda shule round hiyo, kwa sababu utaambia watoto mtangoja kidogo, kwa sababu nilienda Embakasi nimetumia ile transport nilikuwa naye, na watoto wataleta shida. Kitu kingine ambayo ningesema sitaki kuchukua muda sana, lakini hii masuala ni yetu mpaka tuyaongee. Tunataka kushukuru wajumbe wetu kwa sababu wametuchangia maofisi, na lazima tuseme kwa ukweli wametusaidia, wale ambao wametusaidia, na kama kuna mtu achapata atasaidiwa. Lakini ndani hatuna viti ya kukalia, tunakalia viti ya plastic. Hatuna stima, tunaenda kufanyia kazi nje. Tunaomba ya kwamba hizo offices tusaidiwe viti vizuri ya kukaa, ndio tuchukue muda kukaa kwa ofisi. Ukikaa kiti mzuri itabidi ukae masaa mingi, ukikaa kitu mbaya unakaa tu kidogo tu unapita unaenda. So tunaomba ya kwamba tupate viti vizuri ambavyo havitautuumiza kwa sababu tunakaa muda mrefu. Kitu cha tatu nataka niseme ya kwamba Kisii County we had one principal chief ambaye retired 5 years ago, and we are requesting as a family ya kwamba tupate principal chiefs, na tulisikia vizuri mlisema kila sub county itakuwa na principal chief. Hii kitu ingekuja haraka kwa wale watu ambao wengine wanataka kutoka service angalau waonje kidogo, wakienda nyumbani aende naye kama pension yake iko sawa sawa, atakuwa akikula huko akingojea siku zake. Nataka niseme ya mwisho, sisi kama ngao na wenzetu National Police Service, sisi hatutaki kuelekezana vidole ya kwamba huyo ndiye ananiharibia, huyo ananiharibia, lakini nataka niseme ya kwamba tushirikiane, kwa sababu wananchi wamekuwa wajeuri. Saa zingine assistant chief ama chief wameenda kazi, maybe kuna makosa imetokea hapo kidogo, wakafunja nyumba wakatoa pombe ndani. Tusigeukane na tukaanze
sometimes unaona raia anaambiwa walivunja wakaingia wakatoa pombe yako, kuja andika statement huko. We have been longing to arrest 1 or 2 chiefs around. So inatuletea shida mpaka inafanya uhusiano inaanza kuharibika. Tunataka tuseme ya kwamba sisi wote we have what a common goal. Ni kumaliza uhalifu. Na kama tunataka kumaliza uhalifu mpaka tuongee na sauti moja. Siku za nyuma si wale ambao tulipata nafasi ya kuingia kitambo, kama chief ama assistant chief amepata makosa kidogo, it is the OCS ama OSPD alikuwa anamuita kwa ofisi wanashauriana. Lakini sasa siku hizi, I'm sorry to say this but lazima tuongee. Unaona constable anaambia chief kuja saa hii haraka. Saa hii tu nataka wewe hapa urecord statement. It causes a lot of embarrassment. Tunataka tuwe na mpangilio, kwa sababu katika hali ya kutekeleza hiyo kazi ambayo Mungu ametupatia na serikali imetupatia, tuwe na mwelekeo na utaratibu ya kupasana habari kama kitu imetendeka. DCC wangu wako aambiwe chifu wako ama sasa chifu wako afanya makosa mahali, tunataka tusaidie kidogo, kwa sababu lazima utaratibu fanyike. Kuna kitu kingine ambacho inatokea mashinani, bangi imekuwa mingi. Bangi hata imeshinda pombe. Na watoto wengi wanavuta bangi sana. Sasa kuna kitu ambayo inatokea, inasemekana ya kwamba assistant chief ama ACC, they are not allowed kusika ama kuarrest mtu ya bangi. So mnashika bangi, nataka tuchome, kwa sababu hata tukipeleka kotini huyo mtu hata kuchukuliwa hatua yoyote. If we want to fight this impunity, sheria ifuate vizuri. Kama mtu ameshikwa na bangi, iwe vile ilikuwa siku za nyuma, anafungwa. Ndio wale wengine wamebaki wanaona ya kwamba ile mtu alishikwa na amefungwa. Lakini tukiendelea tu tunasema eti kama sasa chifu amepata bangi kwa nyumba, mpaka aite polisi akuje kufanya arrest. Then sasa kitambo unapiga polisi, mhalifu ametoroka, polisi unaambiwa wameenda coverage mahali ama hawako. So sasa itabidi waje mtu aende. So tulikuwa tunaomba ya kwamba mkiwa huko juu bwana CS wetu ambaye unafanya kazi mzuri na tunakupenda, vitu kama hivi mtusaidie. Na vile ile officer alitoka hapa alisema handcuffs were part of uniform. Hata watu ya council squeeze ya county government wako na handcuffs. Sasa hawa wamekata kamba ya mbuzi kila mahali wakishika mtu mpaka wamechoka. So handcuffs were part of the uniform. Ndio hii kazi iendelee vizuri. Lastly, nataka niseme ya kwamba lazima tusimame na serikali yetu, na sisi tumesimama na serikali kitete, kwa sababu we are supporting the government of the day, na lazima tufanye naye kazi liwe liwalo mpaka dakika ya mwisho. Asante sana sasa, sitachukua muda zaidi kupita hapo. Thank you. Asante sana chief. Si anatosha kuwa principal? Kwa sababu hatuna principal chief hapa Kisii. Thank you so much. So now we move to the category of ACCs. No, we are still on the chiefs. Madam Jane, please. Thank you, Madam. My name is Jane Yoves, Chief from Past Central Location, Nyamaji Division, Nyamaji Sub-County, and one of the delegates to National from Kisii County. Sir, Cabinet Secretary, Minister of Interior and National Administration, Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, Deputy Inspector General Masengele, senior officers from the Ministry of Interior, Regional Security Team, led by our Regional Commissioner, Madam Fulola Muloa, County Security Team, Sub-County Security Teams, ACCs, Chiefs and Assistant Chiefs, and all invited guests, ladies and gentlemen. Allow me to greet you, God is good. And all the time, God is good, and especially now.
We are deeply honored by your presence, sir. Knowing how busy your statue is, your feast today demonstrates government's commitment and care for the field officers, sir. We sincerely thank the government for the efforts made to maintain peace and security across the country, including regions Plon and Climb Pantry. We also appreciate the provision of the new uniform, sir, to our regional officers, which has uplifted morale and strengthened of the image of administration. And if you can look today, we look more smarter than the other days back, sir. Honorable CS, allow me to highlight some of the challenges we continue to face. Number 1, stagnation in promotions and delayed salary adjustments. Many chiefs and assistant chiefs have remained in one position for over 2 decades without promotions. Even those who were promoted 2 or 3 years ago are yet to receive their light salary increments, including me. This has affected morale despite the tireless services we are doing, sir. Number 2, security concerns. Chiefs and assistant chiefs face serious security threats. Some have been attacked by criminals and even sustained injuries while carrying their duties. We therefore request that the government provide adequate security personnel and, where necessary, arms for protection during service delivery. Number 3, sir, lack of officers and adequate facilities. Many chiefs operate from rented rooms and even from their own homes due to a lack of official officers. We humbly request that government to provide proper officers for all chiefs and assistant chiefs in Kisii County and the whole nation to ensure dignity and efficiency in service delivery, sir. Number 4, housing for security officers. By the way, sir, our security officers are doing good work, but there is a problem. In most of our sub-counties, there are public lands available, but there are no funds to build houses for police officers. Like the sub-county of Nyamach, we are having public lands, but money to build offices for police officers, houses for police officers. That's our request, sir. If houses could be constructed, officers could live closer to wananchi, enhancing security and trust with community. Currently, the Inspector General is withdrawing police patrol bases that were established in private lands. This will lead to increase in crime. So we therefore, sir, request you that those patrol bases to be relocated to public lands. Number 5, financial constraints. Chiefs continue to face financial challenges in executing their duties. We therefore request that the IE allocation be increased for chiefs from 29 to 50. That is humble request, sir, but it is not a rule from chiefs, but it is a request. And for assistant chiefs, from 14 to 30. And also, sir, granaders have waited for their token for so long, as it was promised. You also look upon them. And this will enable chiefs to enable chiefs and assistant chiefs effective service delivery and smooth learning for administration at the grassroots, sir. Honorable CS, despite these challenges, we want to assure you today. That despite these challenges, we want to assure you that Ngao's officers will remain full support of Kenya Kwanza government under the able
leadership of His Excellency President Dr. William Samoei Ruto. We are committed for serving diligently, upholding peace, and fostering development in every corner in Kisii, Excellency, and beyond. We also requested that our Honorable CS from Kisii County, as we are seated here, that you convey our warm greetings to His Excellency the President, and as well of full support as he continues to develop the country of Kenya, sir. With these few remarks, we thank you once again for your feast and listening to our concerns. May God bless you. May God bless our beloved country, Kenya, and all of you. Thank you, sir. Mbona mko na uchoyo na makofi? Asante sana, Madam Jane. So next we go to the ACCs and we start with Josephat Gatuma. Asante sana, Madam Arati. Saa mimi ni Gatuma, ACC Etago. Nitasema tu si mengi sana kwa sababu mengi yameguziwa, but I want to limit myself to a more strategic issues that affect us in our areas of operation. Ya kwanza saa, sisi ni watoto wako, na unajua your success will be measured by our success. If we succeed, you succeed. Equally saa, as ACCs, we supervise our assistant chiefs and chiefs. Now, their success will measure our success. And we are concerned around their well-being because we've noted a gap. The gap is on the induction of newly appointed chiefs and assistant chiefs. Saa hawa watu wanakaa, unaona mtu ameappointiwa assistant chief, anakuja kwangu, nampatia barua, namuweka kwa chief mwenzake hapo, namwambia enda ufunze yeye kazi. Sasa wanafunzana huko, hatujui hii haijapakejiwa vizuri, wanafunzana, sijui wanafunzana namna gani, and that's why there is a gap. Ila maneno umesikia hapa, hata unapata kuna madharau kidogo na askari, ni kwa sababu the officers askari who are well inducted and trained wanadeal na chief mwenye si well inducted or trained. Kwa hivyo tunaomba kwa heshima, chiefs and assistant chiefs wawe inducted within their first year of appointment. Na ikiwezekana saa ikuwe devolved at the county and or the regional level. Why saa? Kwa sababu tunajua there are specific issues which affect specific regions. Kama sasa in your opening remarks you mentioned about gender issues and land issues. There are key issues in Kisii County. Na kwa hivyo tungependa when the chiefs are being inducted, specifically iwe tailored around those issues, gender issues and land issues. On the same time, tungeomba kwa heshima kama itawezekana, you promised that ngapu inakuja, bado tunasubiri, our mobility hiyo tunasubiri, tunajua inakuja, lakini tungeomba hao officers wa ngapu wanapokuja, ikiwezekana we have well-trained officers who can man gender desk at the DCC's office. Ili hii maneno ya gender pia iwe effectively addressed at the sub-county level. On the same wavelength, tungependekeza saa pia tungependekeza tuwe na GAO officers, ACCs, chiefs and assistant chiefs who are specifically trained for gender and land matters. Ili wapelekwe tu ka training mzuri, ili so that they can handle those matters at the grassroots levels. Ya pili saa, we have what we call the youth and the digital space. We are having a gap there. Na sijui tutafanya nini strategically, but I heard Madam Paz say that we have our planning officer here. Tungeomba tuwe na mpangilio mzuri ambao uta address our engagement with the youth, the Gen Z and now the upcoming
alpha, the Gen Alphas wawe well engaged kwa sababu they engage in the digital space. Kwa hivyo there is a gap between us. Na unasikia chiefs and assistant chief na sisi pia tumelalamika maneno ya AI ongezwe kidogo. Kwa sababu unakuta chief ametumia over 3,000, kama mimi natumia about 5,000 on network. Kwa hivyo sasa unapata hiyo inafinya hiyo AI kidogo. Kwa hivyo iongezwe ndio tuweze at least to reach out to that space. It is an important space at this era that we seriously need to engage in. There was a promise that our sub-county headquarters itakuwa connected in the digital space. So we are waiting. Ukituambia umefikisha wapi tutafurahi. Ili wakati tunafanya kazi hapo, at least tunakuwa well connected to the world. Kuna jambo ulisema hapa, sijui tutafanya nini, na ningependa kuongea. I know you've been a politician for some time, na kwa hivyo you understand the political space. Na waona hapa, hata naona mbunge wangu wako hapa. Na kuna kitu ningependa kusema. Ya kwanza, kumekuwa na undertones kidogo na sana zinarenga ngao. Na sijui kwa nini wanasiasa wakati wote wakipenduka wanaona ngao. Sijui nini. We want to state here that we clearly know our mandate, we understand our boundaries, and we are ready to serve effectively and efficiently. Lakini uhusiano wetu na politicians kuna jambo ambalo hatuelewani. Kwa sababu we strongly feel that the political space is nurturing what we call political hooliganism, especially here in Kisii. Sijui afande tutafanya namna gani, lakini hiyo ni area ambayo inatusumbua kwa sababu the moment these youths, na tunajua ya kwamba wana engage our young youths and all that. Hiyo space waki engage, let them kindly address them so that they may engage our youths responsibly. Ili hao vijana pia waache kudharau kwa sababu anajua hako na mbunge, sasa anaona ACC, anaona chief ama assistant chief kama si kitu, anaona kana kwamba hako na cover. They need to understand ya kwamba sisi ndio serikali. Na how we pray that sir you continue empowering us. Ili serikali ingare vizuri mashinani. Finally sir, chiefs and assistant chief wameaddress AI na wameaddress maneno ya mobility na mambo kama hiyo. Lakini kuna kitu ambacho I would wish to bring to your attention. Probably for implementation. Sometimes back, Salaries and Remuneration Commission walikuwa wameweka extraneous allowance, right from the assistant chief all the way in our hizo kada zote. Sijui ilipotelea wapi. And this is an allowance which is given to officers for the extra work. Sir, you know, hii serikali na hata at both levels, iwe ni ile serikali kuu ambapo sisi tuko, iwe ni serikali ya ugatuzi, wakitaka kitu wanatumia ngao. Kwa hivyo these people seriously need that allowance. Registration of farmers is a devolved function, lakini ikifika ni hawa chiefs and assistant chief wanafanya hiyo kazi. Ifike ni registration of SHA ni sisi. Ifike ni hiyo ingine na hiyo ingine, yote yenye wanataka, hiyo yote ni sisi tunafanya saa. Kwa hivyo tunaomba hiyo allowance ikuje, ndio at least hata sisi to feel ya kwamba kazi hii inafanyika. Na unajua pesa inaleta raha katika kazi hii yetu. Saa kwetu mahali nimetoka Dondori, wanasema mpatie mtu maua wakati yako uhai. Na ningependa kutoa maua kwa watu watatu, niruhusu kindly. Wa kwanza ni huyu CS wetu. Wakati mwingine na kuangalia na shindwa ulikuanga wapi. Lakini asante now that umefika, asante sana. Lakini tuko na the county team, county security team. Najua hatujapata forum ya kuwashukuru wakati wanasikia, lakini tungependa kutoa shukrani zetu because they are really supporting our operations kule mashinani. Tupigie hii county team makofi.
Sijui whether it was a choreographed move or what, lakini pia the package we have for DCCs iko sawa. Kwa hivyo so far so good. Kwa hivyo tunawashukuru sana. Umeamusha wale ulipromote juzi. Tungeomba tafadhali afande watoke haraka. Sasa unajua nikikaa na wadosi, niko na mdosi hapa, tuko naye ofisi moja. Najua hata wewe ukiwa umekaa na president unasikia hauna ile raha ambayo inafaa kuwa. Kwa hivyo kindly move them so that those offices, those divisions tuweze kupata nafasi, wale hawana division waingie, and the chiefs and assistant chiefs sir who have degrees wawe, tunaomba kwa heshima, wawe promoted pia, wakuje wachukue hizo space ambazo wenzetu wameondoka, ili hii kazi pia wale wamesoma wasikie raha ya matunda ya masomo yao. Thank you sir, and may God bless you. Thank you so much, Mr. Gatuma. Next, ACC, Winfred, Madam Winfred Wadhome. Our Cabinet Secretary for the Ministry of Interior and National Administration, Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen. Sir, allow me ride on the protocol already observed. Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Winfred Wadhome. I'm a Senior Assistant County Commissioner stationed at Gesonzo Division in Kisii South Sub-County. Sir, I first wish to convey my gratitude to you kwa sababu hiyo title nimetumia ya Senior ACC ni tunda la haya mazungumzo katika jukwaa la usalama. So for that, all the Senior ACC say thank you. Sir, however, when you promoted us, you remembered the 2015 cohort and the cohorts that were before us. Lakini kuna wenzetu ambao ni kama wamesaulika kidogo. The 2021 group. Sir, it's already more than 4 years since they were confirmed in appointment na wajapata promotion, sir. So, sir, when you go back, please consider them also. Sir, I think I'm a double beneficiary of this jukwaa la usalama because I not only got the Senior ACC, but I was also privileged to be part of the last cohort of DPA training. Sir, we understand that our colleagues who are left behind, and in connection to the same, sir, there is a gap that we realized on the DPA training. This is a very crucial course that is very essential to equip us with the skills and knowledge necessary for effective and efficient service delivery. Lakini sir, unapata hiyo course in a delay sana. Like for us, we waited for 7 years before we went for the course. Afande, tunaomba ikiwezekana hii course iwe inaletwa mapema in the first few years of service, sir. Sir, I have been listening to you whenever you go for the jukwaa la usalama engagements. When you went to Kakamega, you released some statistics on the production of chang'aa, where our Kisii County was ranked number 4. Hiyo number ni mbaya. But sir, there were no statistics released on how crackdown is being done in every county, sir. Because I'm so sure that Kisii County is leading in the crackdown of illicit brews and drugs in the country, sir. Kwa nini nasema hivi? Sir, we have a forum, a WhatsApp forum, a very good initiative. That WhatsApp forum has the county commissioner, has the county commander, has all the deputy county commissioners, it has all the sub-county police commanders, all the station police commanders and all the ACCs. Na saa kila siku ile kazi inafanyika pale, najua pia unafika kwa deski yako. Hakika Kisii County tunapigana na hii pombe haramu. Sir, that notwithstanding, it's not that the fight against illicit brews and drugs has no challenges here, sir. Kwanza kabisa, we have some gap in the coordination of the stakeholders. By stakeholders, I'm mentioning the ngao, the police,
the ODPP and the judiciary, sir, you'll find that utakamata mtu na pombe. Kila wakati afande akifika kotini, they are presented as a first offender. Yet if this person, if the track record or if these offenses were presented well, these people would get a very tough sentence which will act as a deterrent, sir. So we have a challenge in the prosecution. We have also had instances, sir, that a person is taken to court with illicit brews and the magistrate orders that you prove whether that is changasa. And you know, you have to take that liquor to the government chemist in Kisumu. At whose cost? At the cost of the ODPP and the IO. Sir, it's really been a challenge. And I know if we had a seamless coordination from the arresting officer, pressing of right charges, to the ODPP and to the judiciary, this thing of illicit brews would be the thing of our past. So, sir, can you please assist us in that? Sir, you talked about bank. Bank, this goes along with ethanol and also the trafficking of contraband goods, sir. These three things that I've mentioned, the ethanol, bank, and contraband goods, sir, zinatoka kwa nchi jirani. So if we had a proper management at the border, Kisii would neither be a destination nor a consumer of the same. Sir, we ask your indulgence in that. Sir, I would also like to mention something that my fellow lady officers and few male officers who stay with their children told me to mention: ad-hoc transfers. Sir, we have had instances where an officer is transferred 3 times in one academic year. Huyo officer ako na watoto ambao ukiangalia umri yetu wengi tuko na wale watoto ambao ni wa kutembea nao, si wale wa high school ama wa college who can join us during the holidays. Sasa unapata officer anatembea shule 3. Kwa hiyo shule utahitajika new uniform in every school. You'll be needed to pay new parent fees in every school, which is really a financial challenge. So, sir, this issue, we would kindly ask that if it is not on very special occasions or serious disciplinary issues, transfers be only at the end of academic calendars. Sir, finally, it's not that we are asking much. My colleagues talked about AI, my colleagues talked about extraneous allowance, but finally, sir, I want to talk something on ACC's housing. I can attest to you that the chiefs and assistant chiefs are privileged because they work from the comfort of their very decent and comfy homes. But for us, sir, in this connection, I would first like to convey my immense gratitude to His Excellency for the Affordable Housing Project, which aims at providing decent housing to those who cannot afford. But, sir, nyumba zenye ACCs wanaishi, they are nothing near decent. Najua saa unaelewa zile nyumba unatembea umejifunga towel, una balance between kushikilia towel serikali isipate aibu na umeshika maji kwa bucket ya maji kwa mkono ingine. Afande, we are kindly asking that when you go back, consider also a fund for decent housing for your officers. Thank you, sir. Thank you very much. Mpigieni makofi mazuri jameni. Now we move to the police officers. I want to call the OCS, Madam Maureen Adhiambo, Chief Inspector Madam Maureen Adhiambo. Please come forward. Any police officer who has been categorized to speak, kindly come forward and sit here. All the police officers and the DCC, please come forward. Before the OCS, kuna chief ama assistant chief bado ako na point moja na aliwachwa nyuma. Chief or assistant chief. Madam, gentleman hapo, another one here. Na nikikupea chance
point. Tuanzie yeye. Proceed. Mwenye amesimama tu ndio ataongea. So wewe ndiye nilikwambia simama. Okay, our airport CS. Now to the point. All protocols observed. Chiefs and assistant chiefs. God is good all the time. Okay, my name is Paul Nyamweya, Assistant Chief in USA Sub-Location, Kisii Central. I have one issue which I've seen my colleagues have forgot, and this one comes direct to you, sir. Okay, it's quite fortunate that chiefs and assistant chiefs, the newly one, employed, we take too long to be paid. There's so many assistant chiefs here, and the chiefs... Newly employed chiefs and assistant chiefs wenye salary wachapata. Yeah. I'm aware about that, thank you. Okay, thank you. Asante sana. And then, ule wanyuma. Thank you, Bwana Wasiri. My name is Henry Ogucha, Senior Chief Itumbe Location, Sameta Sub-County. My issues concern on the illicit brew. At the court, we have the probation office. I want to appreciate the senior ACC who has talked about the prosecution. They are not putting up a very strong defense. And the probation officer is misused. Previously, probation officers used to come to the ground. But this time they do reports in their offices. They don't know what they are talking about. They don't even consult the chiefs. Sir, look into that. On the matter of succession, sir, we have a challenge of a gazettement of a succession course. If you don't know anybody at the government president's office, it will take months for that succession course to be gazetted. Finally, sir, we have a challenge of the survey office. Initially, we used to receive reports, letters from the land registrar to provide security for the surveyors on the ground. But these days, members of the public are told to go and get a private surveyor, which is very costly. Thank you, sir. Thank you very much, Chief. Very weighty issues. Hapa mbele. Hapa. The mic, yeah. Thank you, sir. Kwanza nashukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo amenijalia na mimi niweze kutoa point yangu. Point yangu waziri ni kwa upande wa vijana na hii michezo ya kamari, gambling. Gambling imekuwa shida kwetu, especially kupambana nayo. Kuna hii mchezo ya Chinese machine, unapata siko katika mahali ambapo ni maeneo yetu. Tunapojaribu kuyaondoa hiyo machine, tukichukua kwa station unapata tena inarudishwa kwamba wako na ile license ya kufanya kazi. Tungeomba kwamba tusaidiane hiyo mashini tuondoe ili vijana wetu ambao wanakuwa idle hizo sehemu wakingoja masaa ya kufanya uhalifu tuweze kuwatoa huko. Jambo la pili ni jambo ambalo waziri umesema la mashamba. Kwa kweli mashamba ni changamoto katika eneo la Kisii. Lakini watu wa kwanza ambao ni recipient wa hayo maneno yanapoanza ni assistant chief huko kwa ground. Na yanapotokea watu wanapoanza marumbano huku wakipigania hiyo mashamba, mtu wa kwanza kufika huku unapata watu wamebebeana mapanga. Na wakiwa wamebebeana mapanga, jambo la kwanza ni usalama wako. Riza karibu wanakukata. Ningeomba waziri kwa unyenyekevu wa usalama wetu pamoja na wenzangu kwamba muone vile mtatusaidia na ile kitu angalau ukifika situation kama hiyo ngumu hata wewe unawasitua kidogo unawaambia sasa waja tuongee. Ile kustua kidogo inafanya situation inakali. Hiyo ningeomba sana waziri. Okay. Mtusaidie.
Asante sana. Jambo lingine waziri ni kwamba mimi katika sub county yangu nimepata changamoto ile ya kupigana na mhalifu wa mwenye anatumia pangi. Nimemfumania tukiwa katika raid na alikuwa amebeba mkuki, amebeba pangi, na kwa sababu ya ujasiri na kutotaka kuangusha serikali nikasema wacha ni pambane na yeye ana kwa ana, uso kwa uso. Na hiyo ni kuhatarisha maisha yangu. Ile mkuki nilimnyang'anya, tulipigana na yeye ile vita ambayo mkubwa wangu aliona, police station waliona nikipigana hiyo vita. Lakini huyo mtu alipofika kotini, vile tunaongea amerudi nyumbani kijijini, hako huku na ile maisha yake ya kawaida hakuyaacha, anaendelea na hiyo maisha. Hawa watu wanapofika huku waziri kotini, at least wachukuliwe mahali wawekwe kidogo ili uchunguzi ikifanywe. Inakuwa aibu mtu akifika kwa station unamwacha huko waziri, kabla ufike nyumbani mhalifu wako nyumbani. Hilo ni jambo ambalo tungeomba tusaidiane. Jambo la mwisho ni kwa maafisa wetu hao ambao tunasaidiana na wao. Kwa kweli katika kutekeleza hizi vita dhidi ya pombe haramu na hiyo mambo mengine tunapata changamoto. Changamoto la kwanza ni kwamba unaposhika mhalifu unamfikisha kwa police station, unamwaja huko mambo ya pombe, kesho achukuliwe kotini. Ile jambo ngumu kabisa ni mambo ya pangi. Ukipata mtu na msokoto mmoja ya pangi, one load, unaambiwa kwamba huyu hawezi fungwa kwa sababu huyu msokoto mmoja ni kidogo, na hiyo ndio kidogo, hiyo ndio wanatembea nayo. Ile kubwa wameficha kwa sababu wanajua wakifika kotini hawawezi wakastakiwa, inachukua process. Hiyo imenisumbua. La mwisho waziri ni kwamba huku mahakamani kuna kesi nyingi, watu wana maswali mingi naulizwa. Mimi nilishika mhalifu January wa pangi. Nikifika kotini naulizwa ukituchukua penye ulitoa hiyo pangi saizi utapata, na mwenyewe amepoma nyumba. So ningeomba tafadhali mtusaidie na waziri, kwa sababu ya hiyo ujasiri. Umesikia nilipambana na mhalifu akiwa na mkuki na panga kutetea serikali yetu tukufu. Wewe utajua chenye utasema. Asante. Asante sana. Asante sana. Bwana assistant chief. Wewe ni assistant chief, ndio? Na supervisor yako anaweza thibitisha hiyo maneno? Yeah? Then you escalate ndio tumrecognize kwa ile kazi ya mfano. Haya. Kuna mtu alishaongea hapo huyu. Alafu ya mwisho one of them, because I know mmekaa kama sub counties. So only one from sub county. Yes. Honorable CS and all protocol observed. Muagri mtu moja basi ni huyu mzee. And then wewe area yako mtu ashaongea hapo. Thank you very much. Proceed. Honorable CS and all protocol observed. James Nyandora Makinda, Acting Chief from Sengara location in Ucha sub-county. I have two issues which I wish to present to you, sir, very quickly. One, I wanted to appreciate what the government is doing, right from subsidized rights and all the way. That's one way of reducing crime and all other things. But I come from a place where we have got two divisions in a sub-county, and it happens that one of the divisions is where I am. It is a division, it is a location, and it's a ward. Actually, and unfortunately, Nava chief retired 3 years ago. To these days, there is no representation to it, but already we have done the interviews. And I beg that if we can get first priority to get other administration in that, whereby we have a location as a ward and whatever. Secondly, sir, we have chiefs who have gone a wrong journey in academic. Here we have more than 70 chiefs who have done degree, and I know some who have gone to PhD level and they are candidates due to graduate. Sir, I am one of them. When you see you work as a PhD candidate, as an assistant chief, sometimes watu hawaoni kama maana ya kwenda shule ni gani. For sure.
So thank you. We hope that you can consider us as well as you consider our fellow graduates. And we thank you for all those. Thank you very much, sir. Thank you very much. Lastly, Bwana Chief. Thank you, sir. Honorable CS, my name is Nyanga, Senior Chief, Gesusu Location, in Gesusu Ward, Masaba South. Niko na one is the issue of security becomes a challenge every time witnesses are not protected. Some of the cases are witnessed by people, but you want to take it to the court, the witnesses withdraw because of threats. So I was thinking, if those witnesses who have witnessed a crime being committed, they can be protected so that they can testify. Yeah. And these criminals, the thing is that incitement, public sometimes threaten our SECs. Plus, your microphone is not working. Sometimes our community members sometimes they threaten the police officers or the SECs that if you choke, I'll tell my member of parliament to transfer you from here. You are not going to be here. So sometimes they don't work comfortably, knowing that if they cross ranks with the area member of parliament, and this is a person who is related to the area member of parliament, so the officer becomes uneasy during working. So we want to say that if there is anybody who is inciting the public against a public officer, should be handled separately, and the member of parliament should not be involved, or any other officer in the area. Finally, on performance contracting, sometimes we are graded percentage 1, 2, 3 up to 100%. So when you score 0, you get punishment, but when you score 100, you don't get reward. See, it is true. When you score 100, you avoid punishment. So we want to get those who have like Iristiburu, who have fought Iristiburu and have succeeded to eliminate it, to be rewarded. That is what I was saying. Thank you. Thank you very much. What I like about chiefs and assistant chiefs here, hapa, you spend 70-80% speaking about things that are affecting wananchi, and I really want to appreciate. I must say it's one of the top counties where chiefs and assistant chiefs are focusing kwa mambo ya wananchi, and congratulations. Of course, we'll deal with it later. Continue. Thank you, sir. So, Madam Maureen, and please, if you are listed to speak, come forward. Musa Imamai Elengetich and George Tiang. To our Cabinet Secretary, Honorable Onesmus Kipchumba, to our DIG, APS, Mr. Gilbert Masengeli, to senior officers, all protocols observed, good morning. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Okay, thank you so much. I'm here to represent the OCSs, so it's gonna be long. Please sit down and enjoy. Thank you. Okay. I'm called Chief Inspector Maureen Ogweno, OCS Kyogoro Police Station, Kisii Central Sub-County. I've got 1, 2, 3 issues to bring to your attention. Okay, introduction. As the OCSs, since we are the main face of security at the ground level,
we have so many cases that we experience in Kisii County. One of those cases is the one that have been talked about, gender-based violence and domestic dispute. Mheshimiwa hapa wanawake wanachapwa. So I think this is the best platform to bring to our attention that let's try to engage members of the public that wasipige wanawake tafadhali. This will also reduce the GBV cases. And then we've got cases of theft, burglary, robbery with violence. We've also have cases of alcohol and drug abuse, which we are trying to maintain using the multi-agency approach. We've had land-related disputes, and this also leads to murder cases, recurrent, which has also escalated to violence. We've got cybercrime and fraud cases that is being handled well with our DCI offices. And we thank our Madam CCI for really following up on that. Let me take you now to our operational challenges since we are now on the grassroots of everything. Okay. My first operational challenge is manpower shortage. We request your able office to deploy more officers so that the number of officers can be commensurate with the number of the population of the area. Another thing is logistics and mobility. This one is inadequate patrol vehicles breakdown and low. We are always issued with 450 liters of fuel in a month. We kindly request your able office to add it, please, Nikidogo. And then we also request your able office to introduce use of motorcycles at the police station. Since the terrain in Kisii, tunatafuata watu ya changa lakini wanatupotelea kwa msitu. Na wakisikia tu ile volume ama sauti ya gari, unaona watu wote wamepotea mheshimiwa. Tunaomba tafadhali kama tunaweza letewa motorcycles at the police station. And then we also request that we allocate reliable motor vehicles. We've got 19 police stations in Kisii County that has got no motor vehicle. So we kindly request your able office to please help and enhance fleet maintenance and also increase provide motor vehicles. Thank you. We also have infrastructure gaps. I'll throw these to the people in this podium. As any person sitting in this podium, are you unafurahia ile station penye unatoka? Nani hapa anafurahia the face of the station penye anatoka? Anyone? Thank you so much. I think this shows that when we come to the infrastructure of the police station, it is umoja ni nguvu. Mheshimiwa pale anajenga police station, our DIG pia akirudi pale nyumbani ana contribute, Mheshimiwa Murkomen pia ana contribute. With that we'll get the best police station so far. Another issue is officer welfare. It has been talked about by our chiefs and ACC about the station buildings, the poor cells at the police station. We request your able office to at least upgrade the stations and also modernize the cells and at least digitalize operations at the station levels. Another issue is officer welfare. This officer welfare, the one that I'll talk about that affects us daily is our medical cover. Our medical cover is, it only caters for 1,500 shillings, the outpatient. Iyo hata itibu malaria mheshimiwa. I'm requesting your able office to look at our medical cover and let it be comprehensive so that any officer in uniform can access a good and a good hospital. And at least we are also requesting that let this medical cover isikue na ranks. Because ile vile mimi naumia, mtoto yangu ameumia, ndio vile hata mkubwa hapa, mtoto yake anaumia hivyo. And we'll need the same services. Another issue is mental health challenge. I think this is
This has really affected our officers because of a lot of stress, trauma, and burnout. And we really request your able office to help in establishing counseling units and peer support at sub-county levels. Another issue is oversight pressure. Sasa hapa ndio penye media iko kwa polisi, iko kwa chiefs, iko kwa ICC, iko kwa kila pahali. And this really makes us not perform our work well. Unataka kufanya lakini unajua media ita capture. Maybe even if you're doing the right thing. So, hii nilikuwa naomba, we train officers on lawful procedures, enhance legal protection for duty actions, and then lack of eyes. I'm amazed that all chiefs were saying, Mheshimiwa tafadhali ongeza juu. The eyes, we've got stations that does not have AIs at all. Some OCSs here doesn't have AIs. So I was requesting your able office to introduce AI allocation per station for easy operations. And then we've got issue on transfer policy, which has also been mentioned by the chiefs, the AIC. I was also requesting that if you can have a policy that that will predict the transfer, the period of transfer. Nikikaa hapa Kisii 3 years, ile mtoto nilizaa nikiingia, atakuwa naingia class 1. Si ndio? Sasa nimpeleke class 1 shule ingine. So we are also requesting your able office, please, to introduce that transfer policy. Then the promotion policy. The forum that you brought, which is Jukwaa, has done amazingly. And let me applaud you for that. May God bless you. Another issue is recognition gaps. Some of us, we've got OCSs here that do nice work. We request your office to recognize these officers, and at least we have rewards and recognition programs at national or station level, maybe once in a year. Uko Nairobi unatuita alafu tunakunywa kakitu. Okay, to pongeza sa. Then we also have issues on training and motivation. With training, I'll uphold or applaud your office, because just the other week we were from attending the OCS consultative conference at NPLA, which you closed on 4th. These has also helped in government vision to transform the police into an efficient, effective, and professional and accountable security service, which is trusted by the police. Thank you for introducing that, because now we want to reduce the gap between the police and the public. Thank you for that. Another issue is we are requesting that you introduce competitions. We used to have drills competition, we used to have shooting competition, and then we used also to have first aid competition. Please introduce them. And again, on trainings, I'm requesting your able office to start using the regional police training centers. It used to be there. That will help police officers and even the OCSs to enhance in their knowledge. And then another issue that was talked about by one of the members here is political interferences. Mheshimiwa tunatishwa. Ukishika tu mtu kidogo, unaambiwa wewe utakaa hapa. OCS, wewe utaenda kesho. So we are requesting your able office, especially if the OCS is doing the right thing, we are requesting your able office to protect us. Protect us from political interference. So, and I think I'll wind up by saying, when we empower the OCS with resources, clear career progression, stronger welfare systems, and operational autonomy will significantly improve grassroots policing. Equally, intensifying officer training, rewarding performance, and tackling illicit brews and drugs will enhance community safety, reduce crime level, and strengthen public confidence in national police service. I think I'll finish by saying to all commanders or to all people who are in uniform,
here in this forum. I think I'll finish by winding up and saying a commander is not measured by the size of their station, but by the order, discipline, and trust they build within it. Thank you so much, and may God bless us all. Thank you so much, Madam. Now we move to the representative of the base commanders, and I want to invite Chief Inspector Charity Mayeka. Welcome. Thank you, sir. Our chief guest, CS, Honorable Onesmus Kipchumba Murkomen, DIG APS, Mr. Gilbert Masengeli, Kisii County Governor, Mr. Simba Arati. Sir, allow me to ride on the already established protocol. Good afternoon. I'm Charity Chepkemoi. On behalf of all base commanders Kisii County, allow me to present some few issues. One, our jurisdiction. Kisii County has 5 bases, namely Kisii Central, Nyanchwa, Suneka, Nyamarambe, and Gucha. Our normal duty of enforcement. Sir, we observe free flow of traffic, we investigate accidents, and we do road safety campaign. On the road safety awareness and sensitization, sir, currently we are conducting intensive road safety awareness campaigns in collaboration with the NTSA, targeting all stakeholders in the transport sector and other road users, especially the border. We are requesting you, sir, to introduce the said program of road safety to our popular radio and TV stations. Wale walikuwa 1980, kuna ile program ya dereva chunga maisha. Nafikiri if it can be reintroduced again in our local and popular channels, it will assist in the road safety and sensitization awareness. Then the curriculum, I think, already is in the school programs, so our children will be taught about road safety. As much as we go there, wako na habari. On the issue of corruption, it takes 2 to tangle. Kindly, sir, allow me quote the verse of our DIG, Mr. Masengeli, Luke 3:14. It warns the receiver. On the other side, Exodus 23:8 cautions the giver, reminding us that bribe blinds and destroys fairness. Our mitigation, sir, we request you to introduce instant fines for traffic offenses so as to adjust the tedious criminal justice system. For example, the long-distance motorist given a ticket for a traffic offense, they will stop and wait to be prosecuted. This will save time and cost of traveling to court and also delivery of the goods. In the department, sir, we have some challenges, and all our 5 traffic offices, we don't have motor vehicles. We depend on our good relationship with our OCS, sub-county police commanders, DCIO, and APS vehicles. Lack of motor vehicles leads to delay in response to accident scenes. Sir, kindly allocate some vehicles to our department too. On the side of infrastructure, when you look at Kisii town, generally, it is really congested. So we are requesting, I don't know if it will be the county government, to construct a walkways. We have Kisii University, Kisii Polytechnic, they construct walkways so that to ease that congestion.
And also, if possible, we can get a bypass for long-distance trucks to avoid the congestion here. Another thing, sir, traders have encroached into our roads. Kindly, sir, let them be relocated to safer places. Like recently, we had a terrible accident at Darajambili. So we kindly request for a relocation of the traders. Another one, residents from some members of public and border resistance from some members of the public and border riders when attending to scenes of accident by not allowing either parties to get involved or to take to the station the bodies or the persons who've been involved in a scene of accident or to the mortuary. Now, when we visit these scenes of accidents, we find that there is that resilience. Haki watu hawaturuhusu, watamon hapo kwa scene kwa muda mrefu sana. So tunaomba tuweze kusaidiwa ama kusaidiana ili tuweze attend hizi scenes as fast as possible. Another challenge, sir, ambayo utakutana nayo hapa kwetu Kisii ni excess is rampant. Wanahang sana. We've been to other places of service, but we find that watu wanakaa ndani ya gari. But hapa Kisii, hanging is rampant. We are trying with our courts, like I come from Gucha, wanapigwa fine mzuri. So we request that the judiciary to assist us. Before I put my closing remarks, there is a point, sir, you raised about the border riders. I'm thinking that we do the regulatory measures, like mandatory training. We give them also badges and uniform. Then we register them in the cooperative societies. And on the safety initiatives, we create public awareness, which we are already doing. Then we do major crackdowns. Na hizi crackdowns isikuwe interfered. Ukifanya crackdown your honor, unaona wanaandamana wanakuja station. Wanataka kuchoma station ama wanasema somebody must go. So tunaomba hapo itatusaidia. On the security measures, I would wish that, sir, we brand them. We give them identification colors. And then another thing, number plates. Za pikipiki ziko wapi? Ziko wapi? Ziwe mbele na nyuma. Such that tunaweza ziona zote. Isiwe nyuma peke yake, pia ziwekwe mbele. Then one thing I want to assure you, sir, kindly, is that there's something I've observed and they need to be supported. I come from Gucha, they have officials. The officials are very powerful. When there is a problem, when you tell them, they come in very fast and they assist. So kindly let them register these cooperative societies. Let them be given certificates and let them be watambulike even at national level. They will really assist us. With my closing remarks, sir, notwithstanding the prevailing challenges, we are determined and ready to work and achieve good results. Thank you, sir. Thank you, Madam Charity. I know Mheshimiwa is going for another function, so I'll give him 1 minute to say hi. But before he does so, any assistant, any OCS, kuna kitu imewachwa na madam yenye haijasemwa? And you have been very comprehensive today. Yes, OCS. That's the only level I usually have a leverage. Kuongeza 1 or 2 people. Supitishe kupitia watu tu. Our chief guest today, Honorable Murkomen,
the Cabinet Secretary for Ministry of Interior and the Coordination of National Government, the holder of Elder of the Golden Heart, all protocols observed. Good morning. My name is Chief Inspector Isaac Mkonambi, the OCS Ibena Police Station, aka Nyanturako. Now, I have an issue here that cuts across the board that affects OCSs when it comes to performance of their duty, and that being mentally challenged police officers and those who abuse drugs. We are talking about our police officers whom we are in charge of. Our chief case, this is a very challenging component, and it should be highlighted as it is. We should not sweep it under the carpet. Now, how do you say that national security is strong, strategic, and are able to perform when you have police officers who use drugs and substances, who are drunkards, and who are part and parcel of the cartels that sell these drugs? Kwa sababu inakuwa ngumu sana, waziri, uko na askari, umeidentify mahali penye bangi inauzwa, una strategize kama OCS, you lay an objective kwenda kugonga na askari yako mmoja anatumia. Way forward, waziri. To finish this once and for all, our DIG seated here. Wale askari wenye wanatumia madawa, wale wameshtakiwa 5 times. The 60th time aonyeshwe kidole aende kwao. Hata mimi kesho waziri, nikigeuka nikose kuwa askari OCS ile mwenye anafanya kazi ile nitakana, nianze kutumia dawa nifutwe. Kwa sababu kuna wale wenye tumefanyia rehabilitation for so long. These people amekula pesa ya serikali, amekuwa rehabilitated, anarudi bado yeye ni mlevi, bado anatumia drugs. Hiyo pesa ya kufanyia rehabilitation si askari. Kuna vijana wengi sana who are ready to work for the service. So waandikwe, watumie hiyo pesa wakuje wafanye hii kazi. Let me beat my trumpet, waziri, and I know your PA is aware of this. And even DAG Masengeli is aware of this. I was in a station for a period of 7 months. Hiyo station cocaine na heroin ilikuwa haijawahi kamatwa. Mimi nilikamata. I used my intelligence networks nikakamata. Later on the cartels wakasema huyu tutaua ama tutampiga transfer. Mungu mmoja sikumaliza wiki moja. Okay, the last one. Kisii County is growing very fast. Kisii County, you look at the population of Kisii County, we need intelligence policing. We need to embrace the use of technology in policing in Kisii County. Waziri, with your good office, I know you are capable of bringing the integrated command control center in Kisii. Apparently, we are embracing technology when you do our patrols in supervision and what have you. We use WhatsApp groups initiated by the top leadership of this county. But it's the highest time Kisii County, IC3 center is brought to Kisii County to assist in crime management, waziri. Without much ado, those are the only views that I had. Thank you very much, waziri. Very, very, very much. Thank you. And they are very important. You are very generous because you say it 6 times. I think 6 is a lot. As the last one. Thank you, sir. My name is Inspector Peter Indeche, Deputy OCS Igonga Police Station, Kisii South. Sir, ningependa kushukuru kwa sababu I've been in the service for the last 36 years. Hatujawahi kuwa na mikutano kama hii. So thank you so much for coming down na kuongea na sisi. Jambo la pili, ningependa pia kushukuru sana kwa sababu uko mstari wa mbele kutetea polisi. Hata wakati mambo yalikuwa yamechacha sana, ulisimama na sisi. Ingawaje watu wengine walichukulia kwa njia nyingine, lakini I remember ukisema ya kwamba hizo punduki ambazo tunabeba sio mandasi, it is true. Thank you so much kusoma na sisi, sir. Na upande wa our stations, most of our stations sisi tuko squatters. We don't have title deeds. Most of our stations zinakaa kwa private land. Na kila wakati tunakumbusha kwamba mnajua hapa sio kwenu, mnaweza enda wakati wowote.
So tunaomba ya kwamba tupate utafutie shamba ambalo tunaweza tukachengewa stations, tunapokaa tukae tukijua kwamba tuko mahali ambapo pako safe. Jambo lingine kwa upande wa welfare ya officers, tuko na officers ambao maybe wamefika 50 years, wanataka wafanye kazi nyumbani. Sheria inasema ya kwamba mtu akifika 50 years anaweza kuapply. Ningeomba ya kwamba any officer ambaye ameapply ya kwamba aende kufanyia kazi nyumbani, so that a prepare his or her retirement karibu na nyumbani, awe allowed. Sio kwamba ana apply then inapotea hivyo au sikii chochote. And then lastly upande wa promotion, OCS ameongea kwamba lazima tuwe na mikakati ya promotion. Najua kwamba these officers wanajulikana zaidi hapo chini kufikia division level. So unakuta ya kwamba watu wanafanya board mpaka headquarter. Mtu amekuwa recommended kwa division, amekuwa recommended kwa county, amekuwa recommended kwa region. Ikifika headquarter unaambiwa kwamba you don't qualify. So tunashindwa, huyu mtu amekuwa recommended all the way na huko chini anajulikana, kwa nini akataliwa huko juu? So at least to motivate these officers, at least promotion zipeanwe huko chini, ikiwezekana hata upande wa division ndiye anajulikana zaidi. Thank you so much sir. Do you really still have something to say? Ile tofauti? Okay, 1 minute only. Okay, the last one. That's the last person. Chief of Guest, Sir Honorable Murkomen. Mine is different. I only have 3 issues. Number 1 is issue of Jukwaa Usalama. Indeed, this is a new approach, a new model that is aimed to assess the security situation in our areas. Secondly, issue of medical covers. The medical cover we have for the NPS is very hectic, and we have limited resources. That's 1,500, and unpaid claims for the officers, and the delay of claims. So I request your office to look on that. This medical cover also need to be supervised. The insured should supervise this medical claim. Another issue is WIBA cover. The issue of WIBA cover is only for the Work Injury Benefit Act. This act is only focused on 2 issues. Number 1 is the accident, and number 2 is occupational diseases. So I request from your office that you look this WIBA Act, you include for the political violence, those who have been killed or have become victims of political violence or terrorism. The other issue is issue of Itago and Nyamarambe sub-counties. We have issue of collection of prisoners from the prison department. So we go to the prison to collect the prisoners. And I think the leadership of the prison are here. We can address this issue so that our main job is only to take prison accused suspect to the court, not to pick from the prison. So with that few words, I say thank you. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. And that should make the and the other team, sub-county team, you don't repeat most of the things that they have raised. I will give our majority whip, Mheshimiwa Osoro, 1 minute. You can go to the podium. Thank you very much, Waziri. DIG, Papa Masengeli, and all protocols observed. My name is Silvana Osoro. I'm a member of Parliament for South Mogrango and the majority whip of the National Assembly. Waziri, this is very crucial. It couldn't have come any, there is no better time. I think we tried, we were a bit late, but let me say there is no better time than this that God has provided for us to have this engagement. You may be surprised
Waziri, I'll speak in two fronts. I have gone through the police training. And like what most of you know about me. And I know much about the police, and then now I am in the legislature part. So when I speak, I'll speak in the two fronts. Many challenges of the security officers, Waziri, boil down to one thing: morale. Morale in every sector. Because these officers are doomed when they do, they are doomed when they don't. They are like goalkeepers. No matter how many goals they are able to stop from, their opponent from scoring, people will remember that one particular incident that the ball passed through, whether it's by accident or by design. And that is why the officers sometimes face a lot of challenges. Right from their salary, back to their workstations, frustrations from their families and everything. There are so many things that the officers go through. But I'll single out now that we have senior officers, and I didn't really hear any of them speak about it, especially on our stations. We have a challenge of strength, big one. A station, I don't know whether somebody spoke, but you get a station, a large station that covers a huge area of jurisdiction, has got very minimal officers. But I'm happy that there is recruitment that is going to happen in another 2 or 3 weeks, which will cap that. But when you do that, Waziri, please remember the area of Kisii. It is largely understaffed. Largely understaffed. And you can see, like a village slum, overly populated, so we really need such. Two, mobility. There is a challenge of mobility in our stations. I think my OCS in one of the stations is here and can tell you, I have seen several times they are pushing their vehicles along the way, and sometimes we rescue them. And really embarrassing, and it's not really a very good situation. When I get back to the question of morale, Waziri, these officers did a very good job to curb the large protests that were witnessed in this country, sometimes last year. If I remember well, and because of the network within the service, in the last regime, there is what we used to call unknown allowance for the officers. If that can actually be seen for these officers, it will boost their morale so much. They know what I mean, so I think, yes. But again, there is a growing lack of coordination there now, and this is the challenge, between Ngao officers and the police service. It's largely attributed, Waziri, to now the autonomy of the police service. And you find the DC is chairing a security meeting, but the OCPD could be having a larger AIE than now that DC. If there is a way that coordination can be done, that they are harmonized in either side, so that there is utmost respect. Because I have seen myself, Waziri, a chief from my area, and I'm sure the chief is here, being dragged by a constable from the crowd, to end a statement. And he was holding a barasa. An old man left with 2 years to retire, And the good thing is that I was in that area, and I engaged the officer. I told him, really, you can't do this. You could summon this officer, because how then do you want this guy to even summon or to call the baraza tomorrow? People will not respect him. That needs to be harmonized. There is a disconnect. And I must agree with what some chief said here, where sometimes a chief arrests, we have a few elements within the police service. A chief arrests a drunkard, takes them to the station, anarudishwa na yeye. Officer anasimama hapa anamwambia rudi. Enda tafuta njia nyingine, ama anamweka ndani kidogo, then anamwambia huyu najua chief haona akili, wacha ni, it is embarrassing sometimes. This is sometimes very embarrassing. But more importantly, within the service, again, the challenge that we have again, please reintroduce refresher courses for the police officers. Some of the police officers, especially the junior ones, because they can hardly go to the ranges. The last time they went or they shot, they used a gun is when they were in college. And some mistakes that are done, they cannot actually eye the bullseye, because they've even forgotten to use sometimes
those serious armories that have actually come lately. So we need to think through that line. And finally, to the officers, there is a new world order, like you know. There is the question of AI, artificial intelligence. Please also acquaint yourself to the current facts that crimes are being organized within the space. And as we even think through that line, even as they talk about mobility, I think it's about time that also government gives the security officers maybe these gadgets, like you can, smartphones and something like that, so they can be able to acquaint themselves to the AI and within the system. Thank you. Ya mwisho kabisa nimemaliza waziri, ni kusema ya kwamba unajua area yangu hii ya Etago na Gucha South, watu waache kuita hiyo area hardship. Ati ukipandishiwa unapelekwa huko. You know they say from the county, from the region, wewe nitakutuma Etago. Kwani Etago iko namna gani? Kila mtu akisema nitakutuma Etago. Etago is where I come from. That is my home. I am the majority whip. Please. Hiyo sio area ya kupeleka watu ati tunapata walevu ndio wamejaa huko. Watu mtu wa ofisa ametumwa kutoka sijui hapa town ati amekuwa mlevi, sasa anapelekwa Etago. Mimi nikipita napata ofisa. That is very bad. So I think that is it. Thank you very much. God bless you. Asante sana mheshimiwa. Now proceed RC. Thank you, sir. Ngetich, please. Our guest of honor, sir, the CS Interior, our DIG, who is also a friend of police officers, regional police commanders, county police commanders, all protocols, hamjambo. My name is Eli Ngetich, Sub-County AP Commander, Kisii Central. Sir, let me start by appreciating the opportunity that you are giving us in terms of coming to this Jukwaa Usalama, for that we can discuss issues pertaining security. Two is to affirm and reaffirm our commitment as APS fraternity in fighting crime within Kisii, and say we will not relent until that is achieved. Three, let me respond to your question that you posed to us. And you said, what will we do in Kisii to fight issues to do with robbery, issues to do with major crimes? And I'm proposing, if possible, that we engage a team, and maybe you can call Rapid Crimes Response and Action Team within Kisii, to follow up on every crime that is reported and be able to deliver their reports within 3 months. I believe we'll be able to move forward in that manner. Housing, Kisii Central, part of our houses were built in pre-independence era. You can imagine. And to date, nothing has been done. Those houses have been declared not fit for officers. Yet we still live there. We kindly request, sir, if possible, through the affordable housing program we put up, because we have a land. On motor vehicles, Kisii Central, we have 2 unserviceable. If they were serviceable, we would be performing much more better. How I wish, sir, that we respond to that, and you accord us the opportunity to have other vehicles for us to be able to respond to issues very fast. A colleague of mine talked about involving digital space on security management. In Kisii, we have what we call Back Street in town. We also have Kisii University, and called Kisumundogo. A lot of crimes happening there. If you can be able to engage digital platform, where even the county police commander sitting in his office can be able to tell what is going on, I believe we'll be moving a step further. On matters personnel, yes, but the issue is, where did the rain start beating us? By not recruiting at some point. I suggest, if possible, that does not miss an opportunity to bring officers on board each and every year. That way, our numbers will be sufficient for us to move forward. As I end, sir, the issue of land rights and land issues are so emotive. We have lands in Kisii belonging to National Police Service, basically the APS, in Nyamache, in Kisii Central, in Etago, in Masaba South, but we have not processed them. Kindly, sir, if you can support us to process them and own them, I believe in future we'll be having spaces to be able to develop
With those few remarks, let me end and say thank you very much and may God bless you. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Ngetich. We now move to the prison, and I would like to invite Madam Jane Oyo, SSP, to address the gathering. Our CS, Ministry of Interior and Coordination of National Government, all protocols observed. Good afternoon. SSP Genoyo, standing in for Kisii Command. Kisii Command has 2 prisons. Some people were asking me if there's a women prison. We have Kisii Men and Kisii Women. So today in the morning, our population was 1,700 inmates and 13 children, accompanying their mothers into prison, sir, against staff population of 546, sir. So allow me to appreciate the uniforms that the officers received. You said that we are smart, but Kisii prison officers are smarter than these people here, sir. And the uniforms, sir, was stitched by our own inmates, and they are fitting. I think if you can see my county commander, county prisons commander, is there, sir. He's very smart. Thank you, sir. The officers also appreciate, sir, promotions that we have experienced throughout the rank. In Kisii Command, I think there's no old officer without a rank, sir. And that has boosted their morale so much. They've also appreciated the salary increment. We received information from, official information from our head office that we'll get something, sir, very soon. And we don't take it for granted. Sir, Kisii prison has been calm. We don't have any incident, no escape. This is due to various rehabilitation programs that we have. And you find that the officers are with the inmates throughout the day. And then we also have good coordination and collaboration, sir, with the multi-agency team that enable us to operate well, sir. Apart from that, sir, I just want to mention 2 or 3 challenges. One is housing. So majority of the staff from Kisii Command are residing outside. And then there's a building that prison staff contracted house. It has 60 units, sir. It's 70% complete. We are requesting if it can be completed, sir, so that some officers can move in. We'll appreciate. The population, sir, as you've been told, is 1,700. That's not a small number, against 546, sir. We are requesting, sir, we be provided with CCTV, sir, so that, and metal detectors, sir, to enhance our security. Officers are also requesting, sir, that their medical cover be comprehensive. Yes, sir. Despite those few challenges, sir, the officers are committed and they are playing their role as per the mandate of the institution. Thank you, sir. Makofi kwake. So next I will invite Mr. Etiang, SP Etiang, who is the sub-county CIO for Kisii Central. Welcome, Mr. Etiang. Our chief guest this afternoon, Honorable CS for Interior. With utmost respect, allow me to align myself with the protocols already established. I'm George Etiang, Sub-County Criminal Investigations Officer, Kisii Central. First and foremost, Honorable CS, I want to take this opportunity to thank you very much for finding time from your busy diary to come and talk to us and listen to us on issues that affect us. Many issues have been talked and I will not repeat them, but I will just pass very fast across them. The issue of motor vehicles. Kisii County has 11 sub-counties and only 6 sub-counties have motor vehicles. 5 do not have motor vehicles. So we are forced to share these motor vehicles, and as a result of sharing, the fuel gets depleted even before 20th of the month,
and we have to wait until the month begins for us to address operational issues that we ought to have addressed when all the sub-counties had vehicles. So we appeal that at least the other sub-counties are furnished with the motor vehicles. Number two, we operate in old buildings which were built more than 50 years ago. The roofs are leaking, and sometimes when even statements are being recorded and it is raining, the rain rains to the officers and the people who are our customers, that is. So by extension, even service delivery is affected. The area member of parliament allocated some funds to us. That's more than 1 year ago, but the CDF office has been taking us left, right, center. But because he's here, I'm sure he'll be able to push that agenda. Number three, we have the issues of politicians in this county infiltrating the transport sector, especially the border sector. We have one faction allied to this politician, the other borders are allied to another politicians. So whenever there are political campaigns, we always witness very ugly confrontations, bloody confrontations. But whenever they have occurred, we have always handled them very firmly and fairly. The other issue, Waziri, is the issue of community policing. This is a thorny issue in this county, which many people don't like to talk about it, but it's good to bite the bullet. Most members of the former proscribed Chingororo, Amachuma are hiding in those community policing. And they're also used by some politicians. They are not doing most of them are not doing a very good job whenever they are used by politicians to unleash mayhem, atrocities, to the perceived opponents. So it is my recommendation that this group be vetted afresh, and maybe they report to the sub-county commander as we do the National Police Reserve. The other thing, Honorable Waziri, is the issue of affordable housing. We request that, because we are aware that the government is about to construct some affordable housing at the prison ground, we request that some units be constructed within the police lines so that officers can be able to stay in the police lines. Sometimes at night, when there is an emergency, it is very hard for the commanders to assemble officers within the shortest period to respond to an emergency. But when they're all in the police station, it will be very ideal. Last but not least, we have the problem with land matters in Kisii, where if cases are not investigated expeditiously, it will escalate into something else. You may investigate a murder case at a later stage. So it is our appeal, Waziri, that the land records be digitized, especially areas like Kisii, so that when cases are reported, within 2-3 weeks, you are able to complete that investigation and identify the wrongdoers and arraign them to court without due delay. Thank you so much, Waziri. Thank you so much. With your permission, sir, I now wish to invite the OCPD Kisii Central, SP Musa Imamai. Okay, our chief guest this afternoon is the CS Interior, our senior officers, my colleagues, opinion leaders who have come over. Good afternoon, everybody. Good afternoon once again. Now, much has been spoken this afternoon regarding our forum here today. But first and foremost, I would want to take this opportunity to thank our chief guest for enabling these forums, which, according to me,
is like a mentorship, which is like a mentorship program to us, that we can also still cascade what has been brought to us to the officers under us. Number two, I would want to compliment our CS for what he has brought to us so far. 2 days ago, we have received signals for promotions destined for all cadres of officers, from constable up to the inspector. Something which I believe, I think is mentorship, and is also reducing the levels of stress and the stress that our officers are going through. Much has been mentioned by my colleagues, but I just want to say one thing. In regard to insufficient transport and mobility assets that have been spoken about, I want to say that for those who have had a long service in the Kenya Police Service, or the National Police Service, that's to say, initially we had designated workshops in all sub-counties, which were operational, and they were serving departmental vehicles. But with the introduction of leased vehicles to the service, I think all the workshops have gone down, and we not have personnel, we not have the spares which were there. So it is my request that if we can be able to bring back or to reintroduce these workshops, because apart from the list, the vehicles that we have under lease, we still have departmental vehicles which can be serviced at these workshops where we have DTOs, and we can have mechanics, and we can even source mechanics from maybe the national service, national youth service, and they can still serve that purpose. Number two, there's an issue on the issue of infrastructure that we have mentioned. If we have to improve the police stations and maybe the infrastructure we have at police stations, then we also need to take care of the whole infrastructure the way it is. We have had, we have some stations which were constructed and they were completed, but without water. So we have a whole station, but without what? Without service with the water, which could still be availed and as a social amenity that is a requirement at police station. We need to do everything so that whatever is done from the word go is completed. Three, we issues which I know sub-counties, the 11 sub-counties are going through. And it is the issue of dealing with the orders, the eviction or court orders, which are issued every now, particularly in relation to land disputes or boundary disputes that we have. We introduce a system where we go through an administrative, after a court order has been issued, we go through an administrative system to, first of all, verify whether the court order originates from the court, and then through our own system in the National Police Service, procedurally, we have to take it through the security committees beginning, starting from the sub-county, county, regional, up to the headquarters. It is a tedious process that maybe we need to revisit, so that once the court order is issued, maybe the court should complete everything and even visit the sites, so that we avoid the procedural or bureaucratic process that we go through before the process is
undertaken. Finally, I want to mention something on the criminal justice system. In the whole of Kisii County, I mean the 11 sub-counties that we have, we only have 3 courts. And these courts are serving a bigger population, where the crime rate, as you, as we have mentioned, and as you know, my colleagues, is that it's sometimes high, particularly on petty crime that we have to take to courts every day. So we request that if we can devolve these courts beyond the 3 that we have, even up to 6 or 8 in 8 sub-counties, then it is better. It will also reduce the time that we spend and the financial constraints that we go through in terms of fuel and the vehicles that are limited in our stations. Finally, as I finish, in response to the training that we have mentioned, is that for the officers who have been there before, we used to have, then they were called provisional training centers, PTCs. They could be regional training centers now. But with an increase in the population of our officers who need the training, I think we also need to develop training from, first of all, we need to promote the training, because that is a major problem we have. We do not have in-service training so far the way it used to be. And that is why we don't have many officers going even for either upgrading preparatory courses or discipline courses. But if we need to develop these training centers, even up to the county levels, so that we address our issues from the county level, and it is easier for every county commanders to deal with the training of the officers as need be. In a nutshell, I think much has been mentioned, and I know it has been shared. And as I conclude, I just want to say that the sub-county commanders that we have here also operate under difficult conditions that limit also effective service delivery. And that the stated operational challenges that we have addressed on security, if they can be addressed, can also encourage to build a public trust and overall effectiveness of officers serving in the National Police Service. Thank you very much, sir. Thank you so much. Please clap for the OCPD Kisii Central. The last person, sir, in this category is the DCC Kitutu Central, Mr. Edwin Juma Walela. And in the meantime, all the other speakers, please come forward. You know yourselves, please come forward. Good afternoon, sir. Our guest of honor, the Minister, the CS for Interior and National Administration. My name is Juma Edwin Walela, DCC Kitutu Central. I'm here to speak on behalf of the DCCs. Most of the issues have been highlighted. Maybe I'll only go over them to emphasize. I think we thank you. Thank you. Maybe on the training, I have to emphasize that we have the chiefs who are doing a lot of arbitration in the land issues. And some of these issues, they arbitrate, but after some time, it still comes up again, especially for the land issues that have succession issues. My request is that maybe we can have a course on mediation so that chiefs and all Ngao can be accredited as mediators so that they can even mediate these issues, and maybe they are taken to court for adoption and confirmation of grants are issued so that people are given the land owners so that we can reduce the land disputes. I want also to request that as you do the promotions, you consider other cadres in the office. We have the office assistant, we have the clerical officers,
We have the drivers and office administrative assistants. As a ministry, we have been losing this staff to other ministries because of stagnation, and it is high time that we consider them for promotion and their causes, especially that they can be motivated. Sir, you requested us that we give our views on the issue of border border, and I'm the DCC Kitutu Central and Kisii Central. I want to say that the border borders in Kisii County are very calm, except for the municipality where we have had issues. And we have had several meetings, and last week we had a stakeholders meeting, and we recommended that we reorganize the border from the sub-location level, so that we have the leadership of the border from the sub-location level up to the county level, so that if the issues is at the location level, the chief can address with the leadership at the location. At the sub-county, we address the issues of border at the sub-county, and at the county, they address using the county leadership of border. Because most of these associations that are here are political associations, because the way they were formed, they are aligned to politicians. On the issue of succession, what I have said, if we had the chief to arbitrate these cases and maybe take it to court for adoption and confirmation, so that the people can get the land documents. Because most of the people in Kisii and all over the country, some of them, the lands that they own and call their lands are registered in the grandfathers or parents. So you find that the chief resolved this land issue. After sometimes one of the family members says the land to another person, another dispute comes up, and then the circle goes on. So if we can have a way, and we have our members of parliament here, we request that if they can present that to court, so that we don't concentrate the succession causes to court. Because some of them, they take even 5 years, 10 years. The person who started the succession dies, and then you have to look for another administrator to restart again the process. So if we can use the administrator so they can arbitrate, and the resolutions adopted and confirmation of grant given so that titles are issued to the owners, it will reduce the land disputes that we have. We also request that we decentralize other government agencies that support on the fight of illicit brew, because we have had issues. The officers have spoken here that the illicit brew is supposed to be taken to government chemist for testing. The illicit brew that we have today is not the illicit brew that was there before. So easy, they are using what they call freezer. Now freezer, it cannot stay, after staying for some time, it loses the alcohol content. When it goes to, the delay for testing takes place, it is declared that it is not alcohol. So we request that this government chemistry can be decentralized to the sub-county, to the county, and also other agencies like KRA, NACADA, government chemist, CAPES can be decentralized, so that we have a team that can verify and work out so that these cases are completed early, so that we don't have those issues. I think there are other issues were raised, but sir, I want just to request that in the Kisii County we have 2 sub-counties that do not have vehicles, and I emphasize that if possible we can have an extra vehicle in every sub-county, because if the DCC vehicle that he uses breaks down, the DCC might stay without a vehicle for 2 months, 3 months because of the nature of mechanical problem. Thank you, sir. Thank you. Please appreciate Mr. Walela. So a representative of the village elder, sir, has requested to speak first. He would like to go somewhere, so welcome. Mgeni wa heshima ambaye ni CS wetu. I hear them call me Samson Mauto Nyamoko, an elder from the Abagusi Elders Council, advisor to the Omogusi Elders Council. Kwanza nashukuru serikali yetu, and we as elders, we cannot shy to say that this is the government that we belong to. For the chiefs, if you take a health break, let's quietly and come back. And I don't know wenye wako nje huko wanaota
wanaota nini. Kuna jua ingine iko huko nje. I thought all the chiefs were sitting inside until nimeona mmejipanga nje. So Bwana Waziri, ukienda nianzie hapo, salamu zetu kwa wingi kwa rais wetu. Na umshukuru tulipokuwa State House, Mheshimiwa Chanda, unakumbuka kubeba projects kuingiza Kisii. Mwambie asanta, asanta, na tumeona mengine yameanza kutendeka. Hakuchukua muda. Mengi ambayo wananchi wamezungumza hapa, ningekuomba kwanza ni kushukuru. There was a border crash over the other end. Ulijitolea ukakaa pale kama mwanaume. Na kuna peace sasa. Umachoge Borabu na Kirigol sites. But I request you, after the peace making, everybody went away. We need to interact with these people. Can you initiate a cultural festival, cultural festival between the Maasai and the Abagusi? Akina Mheshimiwa Chanda waingie pale, uwe guest speaker. Kama utakosa hera, tutakusanya, tuinteract na wale wa jamaa, hata tuintamari, ndio peace isambaze. Ama ni aje? As a cultural messenger, when people interact in such activities, you establish peace. Na hiyo isiende beyond December. Kuna jambo tuliongea hapa, Mheshimiwa Waziri, mambo ya administrative unit. Kwanza kabla ya hayo, nataka nikuambie hii county yetu tuko na amani tere. Siogopi kumshukuru Bwana County Commissioner wetu hapa. Ametuweka pamoja, tunaongea sauti moja, na hakuna mfutano hapa. Aendelee kutuongoza vivyo hivyo. Tunamshukuru mbele yako. Sasa kuna administrative units hapa Gusii. Kwa mfano Bomachoge Chache, we were given a division in the year 2017. Tukatangaziwa kupatiwa DO. Hatuwa sasa. Na leo umetutangazia kwamba kuna wale wametrain. And the answers are at your fingertips. Utubakishie moja hapa leo, aende Bomachoge Chache. Because you have the powers. Na hizi administrative units, Sabo Machoge Chache, hiyo division na location, tangu 2017 gazette tu Bwana Honorable Minister. Hawa Machoge Chache si wana Kenya. And you have the powers as a minister. Announce today that the administrative units for Gucha activated. Ama ni aje wananchi, si huyu ndiye mambo yote. Tena tuende Nairobi kutafuta na hako hapa. Na mtomo huko hapa. Na karamu iko hapa. Amua hiyo tuende nayo. Mwisho, sitaki kuongea mengi. Mambo ya suicide. Hiyo mambo rape. Bwana Waziri, ulituambia kwa nini mauaji Kisii hapa, kwa nini sisi wa Kisii hatuna wachawi. What is happening here are just cultural issues. If addressed, hautasikia watu kuwawa. How does it happen? Wengi wetu hapa wanakaa na watoto Nairobi. Hata hawajui kuongea Gusii. Hawajawahi kuona mama ambaye ameseeka. Hawajawahi kuona mzee mkongwe. Sasa akiletwa na hiyo Kiswahili yake, hana Gusii, akiona mama mkongwe ambaye amepatiliza skin, anamuona kama mchawi. These are cultural issues that we can address amongst ourselves. La mwisho,
Naona madam nataka kuninyang'anya, niachie mawili tu nimalize. La mwisho, karibu na mwisho. Samani hapa Kisii tukienda Chandoni circumcision, there was time that the young ones could be trained how to face the outside world. Siku hizi ni hospitali. Hata wamama wanachukua vijana hospitali kwenda kukatwa. Tusiporudisha ile hali ya watoto wetu kufundishwa, haya mambo yataendelea. That's why I said this is a cultural issue that we can address ourselves. Mwisho niondoke ni kwamba mambo ya machiefs hawa, I request you as a minister, Honorable Minister, there was the so-called Chiefs Act. Hii Chiefs Act iling'olewa. Machiefs hawa na madio wakabaki kibogoyo, hawana meno. As a minister concerned, wamelia hapa nikisikia, why don't you prepare a bill? Ama ni petition, wewe unajua, wewe ni lawyer, wewe ni politician, you know all of those. Uandike wasungumusiwe hawa, wacha na act ambayo hata itasaidia hawa. Wapatiwa hata meno mbili tu, achana na hii 32, wapatiwa hata mbili, mbili tu, si 10. Mwisho na kushukuru kukuambia come now and then, but remember bwana DIG, I went to a station called Mrs. Police Station. Mrs. And hii Mrs. is bordering South Gucha, Kisii South, Sameta. I was surprised, Honorable Minister, that the police in charge, I don't know, on duty, alikuwa anatumia ile, kuna sanduku ile kubwa mheshimiwa Chanda, sijui anaita Amari box, sijui wanaita jina gani, ati ndio alikuwa anatumia kama mesa kuandika nini? Kuandika statement. Nikajiuliza, hii ni Kenya? Na hapo message watu ndio wanakula marisasi. Watu wamekula marisasi hiyo message. Bwana IG, si ukitoka hapo acha gari moja huko message. Hiyo mambo ishi. Ama ni aje? Na ingine niliona Nyakoe hapa Kitutu Nyakoe, ambapo OCS seli yake ni ya mbao.
kijana kuomba kazi. Nimekuja kuleta mchango wangu ni jinsi gani tutafanya tupate amani, tupate security, ndio watu wetu wakae vizuri, because where there is peace there is development. So hiyo issue ya machiefs nimekaa hapa chini imeniguza sana, because I interact with most of them. Waziri, ikifika huko chini hata unaelewa askari wanaogopewa na wanaheshimiwa, lakini chiefs hawaheshimiwi na hawagopewi, na ni lazima nimekaakaa, ni lazima watu wakuogope ndio akuheshimu. So vile walisema hapa tupatie vifaa vya kujilinda, hawakusema vitu straight. Wape bunduki, ndio maana akiita mtu anamwambia unaona kitu niko nayo, kaa chini ndio tuongee. Sio maneno mengine tutaleta tufaa kupea baga ni kifaa, sema tu wape bunduki wajilinde. Kitu ya pili, Bwana Waziri, hii ndio serikali sasa. Siku hizi chiefs, kitambo mwanasiasa alikuwa anaogopa chief ama assistant chief, lakini siku hizi chief ndiye anaogopa mwanasiasa kuliko vile yeye angeogopewa. Ndio maana ningekuambia Bwana Waziri, ukienda Nairobi na mtakaa chini na watu wako muangalie tu vizuri, kuna government programs. The reason as to why youths wanakuwa rebellious sana ni kwa vile unajua chief, mkipata program chukua hawa wa train mambo ya housing, mambo ya health, so that hawa chief wakirudi huko kwa barasas they are able to talk to residents, ndio wajue kabisa. Mwanasiasa anaweza kuja akiona kama shaka na shida kidogo anasema anaongea kitu kingine. So wanasiasa hawezi kuja openly aongee ile program ya serikali kama chief anaweza ongea na wananchi wake. Na pia hizi programs unaweza pata tukifanya mambo zingine, unapata chief ako na watu ambao anaweza peleka mahali kwa sababu yeye anajua kubalance. But mwanasiasa hawezi balance, atauliza tu huyo mtu ni wangu, inakuishia hapo. Lastly, Bwana Waziri, mimi nikiwa hapa katika hii kaunti yetu ya Kisii, ningependa sana muangalie ile age limit ya assistant chief wakati wanafanya interview, because ukienda mbali unaambiwa uko na experience. Kama uwezi ajiri youth kama assistant chief apate experience kutoka their seniors, hakuna siku tutapata youths wakiwa assistant chief. Lastly, ningependa kupongeza county commissioner wetu. Issue ya bodaboda amehandle vizuri. Kindly wacha mambo ya bodaboda ya Kisii ipitie kwa administrative structures. Wa chiefs ndio wanajua bodaboda wanatoka kwao, waweke pamoja, wapate viongozi. Hii issue ya kutumia bodaboda kuwapea reflectors kala fulani ina divide na inaleta insecurity hapa Kisii. Nashukuru sana county commissioner na watu wake wanafanya kazi mzuri katika hii county. Thank you very much. Asante sana. Elijah Nyarumi will represent people living with disabilities, please. Aya, sijui kama nikiangalia upande huu na upande hapa. Wapi hapo upande huu? I am a disabled CS Kibuchumba Murkomen. Mheshimiwa, nilikuita mtoto, mimi ndio mlemavu mwenye nilizaa mtoto kitinda, mimi nikamuita jina yako, ako na mwaka moja na nusu, anaitwa Kibuchu. Sipokuwa leo nimesikia wanakuita Onesimus. Kwa sababu gani nilimuita mtoto wangu hivyo? Sehemu za Baringo, sehemu za Nandi, huyu mheshimiwa alianguza machambasi na wote alituhakikishia hapa ya kwamba walirudisha mabunduki yote kwa police station wakati alichukua usukani. Erebu yako zere bobe. Hapo ndipo mimi ninaitwa Elijah Nyarumi, kipofu. Ninatoka sehemu ya Kenyenya sub-county, eventual division. Ile kitu ningesema juu ya kwetu huko pale ni kwamba we have a DC huko mwenye amesumbuka kwa na division ina Magena, Magenche, Kenyenya, eventual, whereby he has no Land Rover in order akimbize machambasi ndio tulete usalama katika
sehemu za Kenya and its circumference. Mheshimiwa, kitambo nitoke hapa utupe Land Rover hata ya Ivencho hata ya Magena, because kutoka Kenya mpaka Magena is 40 kilometer. Kutoka Kenya mpaka Nyakaromo Ivencho it is another 40, total 80 kilometer. Mheshimiwa Kibuchumba, leo hii nikitoka hapa hakikisha uangalie Land Rover yoyote hata kama ni mzee, hiyo ni pande kuelekea Kenya huko. Mheshimiwa huyu wetu, dizi wetu atumie namba 2. Namba 2, tuko na machifu wangu pande ule wameseanguza pombe chini. Yule mwenye alisema Kisii tuko namba 4, weba Kenya sub county, tukiongeza Ivencho, Magenje na Magena huko, there is no pombe huko, bali ni kidogo kidogo. Kwa hivyo we are not in number 4, maybe tuko number 30 out of 38. Kwa hivyo ningesema ya kwamba mdio wangu wa Ivencho ana Land Rover, Ivencho peke yake it is around 30 kilometers square. Tupatie hata Land Rover moja iende Ivencho Kibuchumba Murkomen. Agumba bena kwa na Magena. Tiganko regagu madaraka machifu wetu wa upande ule wako na madigiri. Promotion wapate huko kwa sababu wamefanya kazi ile inahitajika. Mtu wako na PhD, mtu wako na masters. Why? No. You are doing bad. Mheshimiwa anasikia. Thank you very much sir. Message imekufikia. Kwa hivyo nikitoka hapa utusaidie na gari tuteremke, ni masaa imekwisha. Mungu abaki nanyi na tumpatie Mheshimiwa Rais Ruto. Tumupe kura ya kutoka 2027. Tani akachingumi. Sitoki huko na msitoke huko, hapo ndipo. Asante madam. Asante sana, mpigieni makofi. So next will be Miss Bishop Juvenalis Obino. Bishop, please. Bishop will represent the religious leaders. Bwana asifiwe. Najua sasa njaa inawakula, wewe sema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nataka kusema mambo mawili matatu, minister. Sitaki kupoteza wakati, mambo mengi yamenenwa. Nataka kusema mambo mawili, moja naanzia, natoka majina yangu Bishop Juvenalis Kirauma, nimetoka Marani sub county, Kisii county. Pale Marani mahali nimetoka, hii wachibu bila wameangalia wale wamenona usiku mzima wasawa watapewa msaada juu na pigi wape communication ile itakuwa hizi pigi waredeshe ile walikuwa napewa. Jambo ya pili, vile wale wanaitwa wasee wa mtaa tunataka kuongelea sana. Wale wasee wamefanya kazi na hiyo majibu na hizo anijibu, lakini hakuna kitu wamepata. Nataka kuweka limit kwangu, sie kwako. Mtu akiwekwa mzee wa mtaa, awekwe mtu anafikiria na iko na miaka ya kutosha. Sasa akiwa mzee miaka 80, Biblia inasema ya kwamba ukifika miaka 70, hiyo maisha ingine ni ya ubusi. Sasa atakaaje? Atakuwa anachibu aje? Lakini akiwekwa mtu ya miaka 55 hapo 55, 70, atakuwa anachibu mzuri. Ndio pombe itaisha. Lakini ukiniambia sasa mzee wa miaka 90 ataenda kutafuta pombe wapi apoteze? Kwa sababu yeye ni kibogoyo. Sasa hatafika mahali. Ndio tunasema wale wazee watabutie kitu kidogo inaitwa moni na wao wajisaidie naye. Jambo lingine, pale sensi mahali tunatoka, wodi mzima ina askari, ina nini, imekaa ho. Sasa hiyo wodi tunataka ipewe police station, ipewe askari, wakue pale, security ndiye itose. Pile ngenyi location, iko na askari vituo 2, wapewe full police station. Kwa sababu communication inakuwa hizi. Sasa Mugambi wakati ataenda pale, atafika pale, amechoka,
na pale ni mbali. Ya mwisho, kuna sub county yetu. Sasa DC hana gari, atatembea namna gani? Ule mnaita CID hana gari, atapata aje walimu? Sasa kitu inatakiwa tupate gari pale Marani na ule CID pale Marani, na musi bila umesema pombe ni mingi, andike majina wale watu walevi, akaleta kwa DC, wale walevi waitwe, ndio mambo ishe. Haleluya. Mungu ita wana mwarosire Moses. Asante sana. Asante sana. Let's appreciate him, please. Next is a representative of the business community, Makarios Monyancha. Na kama hayuko, Paul Nyamwaya Nyangute. Business community representative. Mheshimiwa CS Murkomen, naibu mkuu wa polisi, viongozi wengine wa idara ya ulinzi na usalama, na washukuru nyote kwa kutupa nafasi hii, na nasalimia wanajukwaa nyote, amjambo. Kwa wakati huu sitarudia kwa maana mengi yameongewa kuhusu usalama, lakini ningependa mturuhusu sisi yale ambayo machifu wameongea ni kutoka kwa upande wao vile wameathirika, nasi kuna njia ambayo tumeathirika kwa njia nyingine. Wao waliyatacha kutoka kwa mtazamo wao, nasi tutayatacha kutokana na mtazamo wetu. Kwa hivyo ningependa pia kuwashukuru machifu, kwa maana hata CS amesema nyinyi mko na masirai yetu kuliko yenu. Nasi pia tungependa kwa niaba ya wafanya biashara nitoe jambo la kwanza, masirai yenu ya kwamba nimewahi kuwa kwa ofisi moja ya chifu, naibu wa chifu huko kwetu Sameta. Wakati mvua ilianza kunyesha, tulikuwa tunajikinga na viti tukiwa kwa ofisi. Kwa hivyo CS, tafadhali, hata manaibu pia wanahitaji ofisi nzuri ya kutuhudumia ili stakabadhi sao sihifadhiwe vyema. Mambo mengine watajiulizia. Ningependa pia kusema mahali tunafanyia biashara usalama haupo. Hata ingawa wako wametoa sababu sao ambazo zimefanya tumekosa usalama, lakini kuna vile ambavyo unaweza fanya kwa mamlaka yako, kwa utawala huu ambao wewe huko. Mambo ya CCTV, kuna kamera ambazo ninaziona miji mikuu kama Nairobi. Tunaomba maeneo ya kufanyia biashara, maeneo ya umma yaliyo exposed na barabara kuu kama kwetu pale ni mahali cosmopolitan, watu wanaishi kutoka sehemu mbalimbali, kuna barabara zinakutana kuu mahali pale, na kwa njia hiyo vitu vibaya usafirishwa mahali pale. Kuna illicit brew ambayo inauzwa mchini pale. Kama tungekuwa na kamera za kunasa ni nani wanaosafirisha vitu kuja katika huo mchi, tungejua ni nani. Sasa tunaraumu wanywaji wa pombe, aturaumu wauzaji. Ninaona kila siku machifu wetu na manaibu wanakimbia katika vijiji. Hata siku moja nimepata naibu wangu wa chifu, madam, akiwa mavazi yake yamegusa matope, eti anakimbisha pombe. Na ni kweli katika hicho kijiji hakuna pombe, lakini ile town natoka kuna pombe. Inatoka wapi? Polisi wanauza ama ni wananchi? Kwa hivyo jambo lingine ningesema, na kada nimesikia mko hapa, develop your services. Muwe mahali at least kwa division, kwa sub county, ili tulete malalamishi yetu hapo, kwa sababu saa zingine tukileta malalamishi yetu kwa polisi hawana njia watafika huko, lakini wewe tukikupea unajua vile utawatuma watafute hayo madawa ya kulevya ambayo yako mahali tunaishi. Watu wanaogopa. Ni vile tu CS, nimeongea haya kwa sababu ulisema hakuna mtu ataathirika kwa kunena.
You assured your chiefs and the police ya kwamba hakuna mtu atakuwa punished. Let me hope I'll not be punished out of what I've spoken. Thank you. Mpigieni makofi. Next is a representative of the community policing, Joseph Mabea. Honorable OCS, COS, Murkomen, wenu rafiki yangu sana kutoka kwa siasa na kupenda tu leo ndio nimekuona nimesema asante. Kwa hiyo tuseme hivi napokuwa sirekera na ngaichaki thread. Ngoja niseme hivi. Mimi nasema mambo tumekuja mambo ya security. That is the main purpose. Imetuleta hapa ndio Interior Minister amekuja kumwambia nini tunafanya. Mimi niseme mimi mwenyewe nimefanya community policing kwa miaka mingi. Tango ya red, nguo ya red. Lakini tunafanya bila malipo. Lakini tunasaidia mwananchi na assistant chief na chief. Wakiambia nani kutafuta pombe, anapigia nani, mnapigia nani simu? Community policing ndio askari yenu wasiolipwa. Sasa kitu makosa ni moja, mheshimiwa wa CS, tukienda tuseme nimeitwa na assistant chief ama chief, tunaenda ku raid mambo ya pombe. Tunaenda ku raid pombe, tunachukua msikiwa na pombe yake, aiwe changa kwa kangara, mkimchukua kwa police station, kwa ajili hatuna uwezo wa kumchukua kotini. Mkimifikisha tu hapo hivi, hapo askari anakashirika kwa ajili mfunja pangi yake. Mkirudi nyumbani na mguu, yana wapita na pikipiki anawaambia sawa mlifanya mzuri. Sasa hiyo vikwazo, hiyo maneno linafanya pombe situ kuendelea kwa Kisii yetu. Ya pili, ukienda kwa mtu wa pangi haikuhusu Kisii, inatoka mahali inaitwa Tanzania kwa Zulu, inakuja mpaka hapa. Ukipata kama mumeenda mnashikilia pangi, community policing, assistant chief, mkienda mjukue kwa police station. Mkifika hapo, mkubwa wa huko anakashirika kwa ajili pangi yake imefanywa nini? Imefunjwa. Sasa kitu tufanyia mzuri ni coordination mzuri between the administration na Kenya Police Service. Wapatane pamoja. Kama mtu ameshukuliwa na pchanga yake, si muacha aende paka kotini. Kotini ikimtema basi mseme sisi tulifikisha kotini. Unajua mtu akishukuliwa kotini afungwe, mwingine anasikia si fulani alifungwa. Sasa nyinyi watu tuacheni kitu. Kitu nasema tu coordinate watu wa polisi na assistant chief na chief wakileta mtu wacha achukuliwe kotini tafadhali, ndio tufanye kazi iwe rahisi kwa wananchi. Kwa hiyo machache nasema sisi ni askari ya administration na tunafanya bila chochote. Lakini sasa vile hao CS amekuja, sasa wanajua wanasema mgeni akuje mwenyeji afanye nini? Sasa watu kama sisi watu wale community policing wako hapo kufunua mikono CS waone. CS waone. CS. Asante sana. Let's appreciate him please. They do a good job. So next tutakuwa na mwakilishi wa bodaboda riders. Please come. Mr. Evanson Mauti. Tumeongea mambo ya bodaboda sana hapa, wacha tusikie kutoka kwa mwenyewe. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Waziri pamoja na wageni wote walioalikwa. Nina mambo mawili matatu ya kuzungumzia kuhusu bodaboda kwa sababu imekuwa ni kidonda sugu. Ukiuliza machifu hapa wanaweza kukuambia shida wanaokumbana nayo na watu wa bodaboda. Lakini ningependa kusema hivi. Jambo la kwanza, tungependa kama inawezekana viongozi wa kitaifa wa bodaboda
watengeneze katiba ambayo inaweza kuwa streamlined kutoka juu kuja chini. Bodaboda wengi wanajitengenezea katiba. So unapata stage fulani kuna katiba yake, stage fulani kuna katiba yake. So tuwe na hiyo constitution kutoka national level mpaka chini. Sehemu ya pili, na najua serikali yetu inaweza, ni mambo ya mafuta. Mafuta, bodaboda wamekosa biashara kwa sababu mafuta bei yake imekuwa juu. Kwa hiyo bwana bodaboda hata akimbie vipi, mwisho wa siku kama amenunua lita moja kwa shilingi 200, mwisho wa siku atakuwa na shilingi 50 ambayo haiwezi kumsaidia. So ana opt for an alternative. Kwa sababu hii imeshindikana, inabidi nikae sehemu fulani labda nipate kitu kingine cha kufanya kuliko biashara ya bodaboda. Tukipata mafuta imepungua, and then we will be on the safe side. Number 3, kama inawezekana tuwe na age limit. Watoto wengi wameacha shule. Grade 8, grade 9 anaachia hapo, unamkuta kwa bodaboda. Yaani imekuwa ni kama biashara rahisi. So kama inawezekana tuwe na mpangilio kwamba ili uingie bodaboda lazima uwe na miaka fulani ama uwe umehitimu grade fulani. Hiyo nafikiria inaweza ikatusaidia. Wanasiasa, Mheshimiwa Shairi Chanda, shida imekuwa kwenu kubwa. Tumekuwa kama mawe ya kurusha. Yaani wanasiasa wakitaka wafanikishe jambo fulani, wanatumia sisi kama bodaboda. Njoo mfanye hiki, njoo mfanye hivi. Shilingi 50, 100, by the end of the day, impact ambayo imeachwa huko ni kubwa, lakini wanasiasa hawaonekani. Government iweze kuaddress hilo, ili tuweze kwenda sawa sawa. Confrontation itakuwa ni best channel kuliko ambush. Kuna shida nyingi za bodaboda everywhere. Unapata ni makabiliano ya maaskari pamoja na bodaboda. Na unajua bodaboda ni wengi kuliko hata maaskari. Na ni vijana wamekula vizuri. So hii confrontation haitatusaidia. Tuwe na dialogue nyingi. Tuwe na seminars nyingi. Iwe kwa county level, sub county level, at the village level, mahali kuna stages. Tunaweza zuia hii shida ya bodaboda. Kitu cha pili kwenda mwisho, kuna mataa zimekuja yellow, hizo ni kama flashlight, zimewekwa kwa pikipiki. Gari inatoka mbele, anaona mwanga mkali sana. Sio kwamba ni taa za pikipiki, lakini sijui mahali zimetoka. Sasa akikumulika, mtu wa gari mpaka ana lose control, anagonga huyo mtu. Na akimgonga, bodaboda are always right. Kama walikuwa karibu hapo, hiyo gari imechomwa. So kama kuna uwezekano, hizo mataa ziwe regulated. Taa ya pikipiki iwe taa ya pikipiki. Mwisho, watu wa dealers wa pikipiki, bei zao zimekuwa juu sana. Bei imekuwa juu kiasi kwamba hawezi wakamudu. Serikali ingie kati, na nashukuru kwamba serikali imeleta pikipiki za ambazo hazitumii mafuta. Cost yake imekuwa ni chini sana. Kama zinaweza letwe nyingi, Kisii ziende every sub county, tutafaidika kwa sababu mafuta kama haitashuka, basi hizo zingine zitatusaidia tuweze kujikimu na kupata chakula cha kila siku. Otherwise kwa sababu ya muda na shukuru, naweza kuachia hapo. Asante sana. So we have last two speakers who are university students. And I would like us to start with Mr. Supuki from Kisii University. Thank you. Our Cabinet Secretary, all protocol observed. Good afternoon. Good afternoon once again. By the names, I'm Lemaragiti Sapoki. I'm a student from Kisii University, a 40-year student pursuing bachelor's degree of education. First of all, I'm very much happy to be here today and being given this opportunity to address some concern and requests from Kisii University students. We all understand that Kisii University is a university with a larger number of students, and as much as security is concerned, we have a lot of issues and complaints we need to raise to
security authorities that are present here today. So I'm very much happy because I never went to a meeting like this. And being a student leader, I'm very glad because I'm going to say those issues, and I believe and hope that they are going to be addressed. Issue number one, we have issues about theft. And the reason why we have increased theft issues is because we lack street lights in areas where students reside. When you, for example, when you take a walk at the night time, you can find that it's only around the gate of the university that has street lights. And we know that we are a large number here, and we are one of the contributors of the development and economic growth in this county. So we are here standing that we are not commanding, we are requesting all the authorities and the people who are concerned to come in and help us to address these issues. Point number two, we have issues with border operators. There are cases whereby students are harassed, they are overcharged. For example, recently we received 8,000 students, and in that case, the main means of transport is border. So you can get a case whereby a student is charged 500 Kenya shilling from Kisii town to Kisii University, which you can only charge a student almost 50 to 70 Kenya shilling. The other issues is some students phones are snatched by the border operators. When you use a border to your resident, when you are paying the border, you know, we mostly use phone to pay. So at that time when you are paying, a border rider can snatch your phone. We have cases that we have filed right now in the university whereby student phones are snatched. The second concern I have is about drugs and substance abuse. That is local bureaus and the sale of drugs like bank, there is increase on them. So we are really requesting that we need help to mitigate those issues, and also investigations to know the real suppliers and the people who are selling these drugs to students. The other issues is we need increased patrols. There are issues about insecurity which we talked, and I have had many people talking about them here today, that even during the night, student houses are broke. People broke into the houses. And we don't have, outside the university, some students live in areas where there is no security. There is no securities. So, hata ukipata hiyo time, someone broke into your house, when you try to call, you cannot get quick response. So we are really requesting that we can get quick response from the police and all the security officers so that we can able to tackle those issues about insecurities. The other issues is about accidents around the university roads. The road is in terrible, it's not in good condition. We want pedestrian walkways so that during the day, the student can have at least free transition in and outside the university. So those are our concerns as students, and we as student leaders, we are very much happy to the CS Interior for organizing this event so that we can able to raise this concern to you, and we hope that we can get the right consideration. I also have two requests to our CS Interior. One, internship and mentorship opportunities. We ask the Ministry of Interior to consider expanding opportunities under the programs like the Kenya Youth Program, the Kenya Youth Empowerment Program. You can get that in our country, per year, over 70,000 students graduate. And you can get that almost 10,000 students are considered in internship opportunities. What about the 60,000 students? Wanaenda kukaa nyumbani. So we are also requesting that your office kindly consider the Kenyan students so that they can get some paid internship. The second request is civic education. Civic education. We request greater engagement from your office in offering civic education. Many students want to clearly understand their rights, roles, and responsibilities as citizens. We need a country whereby we live harmoniously, peacefully. And we know that we as students,
we are the contributors of all that I have stated. So kindly, Mheshimiwa, we request that you can consider us in that. Cabinet Secretary, we as students, we are not only pointing out our problems. We know that we are offering ourselves as partners to these officers. We are also ready to give any support that is needed from us as students. Because what we need at the end of the day is a safer environment and healthy lives. Thank you so much. My name is Lemaragiti Sapoki. I come from Samburu County, a place where insecurity is not defined. You cannot get into Google to define what is insecurity. You just get outside and you know it. Thank you so much, and may God bless you. Thank you so much. Please appreciate him. Our next speaker is a student from Kisii National Polytechnic, Mr. Stephen Carbolo. Please come over. And in the meantime, Mary Makori, please come this side. Mary Makori. Thank you. Thank you, our CS. My name is Carbolo Stephen from the great institution, that is the Kisii National Polytechnic. And I'm here just to address our comrade issues. Kwa sababu mwenzangu ashasema mengi, and we are all comrades, sitapenda kurudia. And kwa sababu tuko hapa because of our CS, by the way, I'm very happy. This is my first time hata kuongea mbele yako. Kando na hiyo, mengine maybe tutaongea after this meeting. Anyway, thank you. About our issues, that is security issues, about hizi mabarabara. We don't have pathways where our comrades pass away. Wakati wanatoka shule, when they are winded or they are rentals, unaona hapo hakuna njia smart, and that is why tunapatana issues na watu wa bodaboda. Another thing, issue about security lights. Mali tunaishi ama where we settled, we don't have security lights, and that is why ikifika wakati wa jioni umechelewa umeenda kwa nyumba, unapata insecurity. Mtu anaweza kunach simu ama hata saa zingine unaweza tupiga ngeti. Of which hiyo vitu hatujaizoea, but after all we are here just to raise our issues. Another thing, I think kando na issues nishamaliza issues kwa singependa kurudia. Under Mr. CS, let me request something. Us as comrade now, kindly after this tukupatana hapo nje kindly if possible. Wanasema nyuma ya 10, si ndio? Although nimesikia mashida, kumbe mpaka hata machief na wao kuna issue zao. I thought ni sisi tu. But anyway, thank you so much. May the Lord bless you. Na nikienda nyuma kidogo, kuna mzee alisema about I think ni Mkisii and also Mama Sai, si ndio? Sisi ndio tunapigananga hapa. Amesema issue smart sana. That kwamba if possible tutengenezee cultural. That one was very good. Because sisi yenye tumesoma, unajua sisi wa Masai hatuko tunasoma kitambo. But sasa hivi tumesoma, tunajua how to be settled with other people, si ndio? Kitambo tulikuwa tunasema Wakisii ni watu wabaya, but kuja kukaa na wao kumbe ni watu wazuri. Otherwise, kindly Mr. naomba utafutie hiyo. Thank you so much. Asante sana, mpigieni makofi. Wa mwisho kutufungia sasa ni mwakilishi wa kina mama, a representative of the women. Madam Mary Makori, please. Asante sana kwa nafasi hii. Namshukuru mheshimiwa wetu kwa kuchukua nafasi yake na kuja Kisii kukaa pamoja nasi. Nimesimama hapa kuongea kwa ajili ya kina wamama na watoto. Wakati mwingi wamama ndio wanakaa na watoto, na tumeona mengi kama wamama. Kwa siku hii ya leo nimesimama kushukuru mheshimiwa wetu kwa sababu alikuja huko kwetu wakati tulikuwa na shida. Kisii na Wamasai tulikuwa na shida, na wamama ndio tulikuwa tunapiga nduru sana. Tunamshukuru kwa sababu alichukua nafasi yake
akakuja mpaka huko mpakani, akasimama na akaongea na sisi, na Wamasai pia wakasikia hiyo story wakanyamaza. Kwa hivyo siku hizi tunalala vizuri. Wakati ulikuja huko mheshimiwa, uliona station yetu inaitwa Nyamaiya. Nyamaiya ni station msee sana, ndio inafuata Kisii. Nyamaiya wakati ulikuja huko mheshimiwa, uliona nyumba zenye ziko huko. Uliona mahali afisa wetu wanafanya kazi, wanatoka. Ukatupromise baba yetu, ukasema utatupea gari na utatuchengea nyumba nzuri. Kwa hivyo tunaomba wakati huu umekuja hapa tukukumbushe ya kwamba bado Nyamaiya inakaa kama kichaka. Tukikuja Etago station ni station kubwa pia. Lakini ukiingia huko mkubwa wetu, gari tukipiga nduru hakuna gari, inasukumwa kwanza iteremke mpaka soko ndio iwake. Kwa hivyo haina hata gari. Tunaomba kwa heshima station zetu sipate magari. Si hata hiyo Etago peke yake. Nafikiria hata Kisii County mzima hatuna magari zinatusaidia. Kwanza ikifika wakati wa mitihani ndio tunaona shida sana. Hatuna hata Land Rover yenye inakimbia ikitusaidia. Kwa hivyo ninaomba kwa heshima yako utusaidie tupate Land Rovers kwa station zetu, na zaidi ya yote station zetu zipate manyumba. Ukikucha Etago ndio ninatoka sana, ninaipeana kama example. Mimi kama mama, na zaidi ya kuwa mama wananipenda sana juu ya sura. Wanafikirianga mimi ni mzungu, wananiita mzungu. Kwa hivyo wananitegemea sana. Nikienda station ya Etago napata mama analala na mtoto chini. Hakuna nyumba ati mama akiwa na mtoto analala mahali at least pazuri hata kama amekosa. Mheshimiwa wetu. Wababa wanakaa na watoto wao. Hakuna seli ati inatofautisha vizuri ati hawa ni vijana, hawa ni unaenda tu na wapata wanaangaliana. Wamama wako pande hii na wazee wako pande hii. Kwa heshima yako na kuomba seli zetu hata kama wenye wanaenda huko ni wenye wako na makosa, lakini at least wapate mahali pa kukaa na wakati wanangojea wapelekwe kotini. Kwa hiyo ninakuomba kwa heshima yako utuangalilie hizo seli, hata ukikuja hii hapa Kisii haina kitu. Pia ni kama hizo. Tunakuomba kwa heshima yako uweze kuangalia seli zetu, utarekebishie ndio watu wetu waweze kukaa mahali pazuri. Tunakupenda sana na ninafurahi kukuona leo uso kwa uso. Mimi nakuona anga kwa TV. Sichawahi kuona. Ninashukuru kwa sababu nimepata hiyo nafasi ya kuweza. Ama nyinyi mmewahi muona? Si tumemwona leo? Na ni hapa kwetu Kisii. Usitoka hapa bila ndizi tuko nayo na chogoo yenye unaenda kukula. Utupende na sisi tunakupenda. Serikali yetu tunaipenda sana na tunaendelea kushirikiana na wewe. Na rais wetu ukienda umwambie watu wa Kisii wamependa, wamesema wanakupenda sana. Na vile nimetoka huko kwota nimewatangazia nikiwaambia naenda kuongea na CS. Kwa hivyo wamenituma wakaniambia niambie CS wetu tunakupenda na Kenya yetu tutailinda, tutaitunza tukiwa pamoja. Asanteni sana. Asante sana Mary Makori, mpigieni makofi. Mheshimiwa Waziri, tumefika mwisho wa kipindi cha kuongea. Najua kuna watu wengi ambao walikuwa wamekuja hapa mbele wakiomba kuongea. Naomba msamaha kwa sababu hatuwezi kuwa na nafasi ya kila mtu kuongea. Kwa hivyo wale ambao hawajaweza kuongea wataongea siku nyingine. Asanteni sana kwa maoni yenu. Karibu Waziri. Asante sana. Tusimame sisi wote naomba. Asante sana. Please continue. I'll respond very briefly. Alafu nitapatia viongozi wetu. Alafu tumalize. I'm very happy. Kwanza wacha nifungue kwa kusema nimefurahi sana 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 kwa nyinyi wote ambao mliongea kwa niaba ya wenzenu. Mlisema kila mtu alikuwa na point ya kusema. Leo there was minimal repetition. There was a lot of emphasis kwa mambo yenye inahusu wananchi. Na everything was very good. This is one of the best
Jukwaa la Usalama forums I've ever attended. Na nikisema hivyo nasema kama nimesunguka 39 counties now, including this one. So I must say you are actually number one in terms of addressing hata tukitoka mkutano unasikia kweli umejua shida yenye iko Kisii kwa aje na tunaweza suluhisha kwa njia gani. And that's why I'm really, really grateful. One of the things nimepata kwa Jukwaa la Usalama ni kwamba hakuna mahali nimeenda alafu nikakuwa the same. As a cabinet secretary, you learn a new thing everywhere. Na also, you go back to the office, ukiambiwa kulikuwa na maneno Kisii, unasema lakini siku ile walisema hii na hii. Sio ile yenye unasema Kisii wapi, kina nani hawa. Hata leo kwa niaba yenu, chief na assistant chiefs wenye mmeongea, wameniweka kwa sura yangu ama kwa akili yangu, ndio every time I think about Kisii, I know kulikuwa na ule chief, ule OCS aliongea na mambo kama haya. And this is the kind of interaction we want to have. Kabla sijajibu mambo yote ambayo imesemekana hapa, ningependa pia kusema yangu machache. Number one, ningependa kusema hivi. Kwanza, tuko hapa kama serikali. Sinyi wote mlisema nyinyi ndio serikali. Na tunajua wote tumekuja hapa, saa hizi Kisii mzima wanasema serikali iko na mkutano. Na shida zao zote za pombe, bangi, gangs, mashamba na nini, wanajua leo imesuluhishwa. So hata wakati unaenda home, chief anaenda kuulizwa mmesema nini kuhusu mambo yetu. Kwa hivyo sisi tuko na privilege. Ingawa tunasema tuko na shida mingi, hakuna gari, hakuna nini, hakuna hiyo. Kwanza kabisa sisi ni wale wachache kwa Kenya mzima ambao wamebahatika kupata kazi ambayo inalipwa na pesa ya Wakenya. Ukweli ama sio kweli? Sikuna job seekers wengi huko nje. Sisi tumebahatika sana. Na kabla hatujajitafutia mengi zaidi ya yale tuko nayo saa hizi, ni lazima tukumbuke kwanza tulitafuta hii kazi kufanyia nini. Ni kwa nini tuliapply kwa hii kazi? Mliapply ndio upate gari, upate allowances, mpate ofisi, ama was there a greater calling to taking this job beyond your personal interest? If there was no greater calling, then you are in the wrong place. Because this job yenye tunafanya, hakuna pesa inaweza lipa. Hakuna hiyo pesa kidogo askari analipwa inatoshana na vile ile bunduki anabeba na ile riski anaweka maisha yake. So you are in this job not because of the money. If you are here for the money, then you are in the wrong profession. You should have gone to do business. Yeah? Hii yenu ni public service. And that public service has a big component of sacrifice. Ni kujitolea. Wewe ni kama ule pastor ako hapa. Ni kazi ya umissionary. Ukiona pastor mwenye anahubiri injili vizuri, ni yule hakusema waje niende kanisa kwa sababu sijapata job ingine. Waje niende hapa ndachukua marupurupu kidogo nikiwa kwa kanisa. If the first responsibility of a church leader ni kucollect sadaka, huyo mtu atahubiri kweli? Sasa atakuwa na focus tu penye pesa iko na inajulikana. So the same for us chiefs, police, this is a calling. And when it's a calling, it's a high calling. It's beyond your personal interest. Yes, we will advance your personal interest, but you must understand that you've come here so that you can make a difference. Ukiwa wewe umekuwa chief kwa location fulani, assistant chief kwa location fulani, OCS kwa division fulani, na umetoka hapo na hakuna kitu unakumbukwa nayo, hakuna hata mtu analia kwa sababu umeondoka, watu wanasherekea, watu wanaulizana kwa location, imebaki mwezi ngapi huyu chief aondoke bwana?
Watu wakisikia OCS amekuwa transferred, wanafanya party. Na sio wakora, wananchi. If, and I like, sometimes tukitransfer some OCSs, IG make transfers, ametoa OCS. Watu wanachukua matawi, wanapinga, wanasema huyu OCS haendi. Thank you very much. Na ni wananchi. Huyu OCS, that is the real litmus test that that person was the servant of the people. Yeah? Ukweli ama sio kweli? Yeah. Lakini ukipata mtu mwenye akiondoka hivi, the entire village wanapiga makofi. Wanasema thank you. Unajua tunaenda mahali wanasema afadhali kutokuwa na kama hakuna OCS mwingine waje tu huyu aende tukae kivyetu. You know? You must understand that. Chiefs wenye wako hapa, wenye waliandikwa kazi 2 years ago wako wapi? Wenye bado hawajalipwa salary, wengine nini? Yeah. Nani ameandikwa kazi 2 years ago hapa? Mko wengi ya? The last 2 years, wengine wa replacement, new locations and so forth. And so forth, ketini. Sasa wewe chief. Wewe ni assistant chief? Wewe ni assistant chief? Siku ile ulienda interview, si ulijua hakuna ofisi? Si ni kweli? Si ulikuwa unajua hakuna ofisi? Na hata ulijua hakuna gari? Na hakuna extraneous allowance? Na hakuna bunduki? Please. Lakini siku ulienda interview keti tu. Wakati ulienda interview, uliulizwa hata hiyo swali. Kaambiwa sasa, wewe chief, wewe assistant chief, utafanyaje hii kazi na hakuna gari na pia hakuna ofisi? Ukasema mimi I am very creative. I can work anywhere. I work under minimum supervision. Si namna hiyo? Ukaulizwa lakini utafikaje ile side ya sub location ama ile side ya location? Ukasema mimi wanatembea hii area yote hii. Gari ni ya nini? In fact it makes me feel nikuwe more healthy kama natembelea watu yangu. Mulikuwa watu 10 kwa interview. Panel wakasema wacha tuchague huyu mwenye anaweza tembea kwa mguu na anaweza fanya kazi anywhere kama amebeba stamp yake. Ukweli ama sio kweli? Siku yenye ulifika ofisi ukaanza kusema hii kazi gani, hakuna motorbike, hakuna ofisi. Na kwa interview ulisema I work in any environment. Ukweli ama sio kweli? Hata hivi vijana wako saa hizi hapa. So recruitment itafanyika hivi karibuni. Unaona mtu anakuja kabisa anakuambia mimi natoka minority communities, nikienda kukimbia huko siwezi pata nafasi. Lakini kama kuna affirmative action, please ongelesha IG anisaidie. Akisaidiwa, alafu anasema niko tayari kwenda mahali popote. Mimi niko naenda Kibish, nitaenda Elwak, nitaenda Boni Forest, nitaenda Ilret. Niko tayari kutumikia inji yangu kwa sababu ni utumishi kwa wote. Anapata nafasi, anaenda kikanjo. Before graduation ashapigia MCA, mbunge, governor, everybody he knows. Anamwambia jameni, bado mimi ni mdogo kabisa. Mnitafutie transfer, mnitafutie posting mahali iko karibu na nyumbani. Amesahau siku ile alikuwa anaomba kazi. Na hiyo ni tabia ya binadamu. Hata mbele ya Mungu unaomba, unasema Mwenyezi Mungu, ukinipatia kazi, salary yangu ya mwezi ya kwanza nitatoa yote kwako. Lakini ikifika mkono unasema Mwenyezi Mungu, si unaona hata watoto wanaenda shule, unaanza kudebate. Na Mwenyezi Mungu anamwambia, si ukubali tu Mungu nikulipe pole pole, bado niko hii kazi. Bado niko hii kazi kwa miaka mingi. So you need to remember your job, that the first call is to serve. And you must serve diligently. You need to understand your work. And I'm very happy with most of the chiefs who spoke here. Muna understand kwamba you have a job kwa housing. Kuna maneno ya SHA inaendelea. Ukuwe umepata training, ujue SHA inakuwa registered aje. Inalipa aje. Watu wangapi kwa location yako wameregister. Si ati ukifika hapa unasema hata sisi tumesaidia serikali kuregister SHA. Ulisaidia serikali ama ulifanya kazi yako? Si umefanya kazi yako? Kwani wewe unawezaje kuwa location
yenye watu yako hawajaregister SHA, yenye kuna farmers hujaregister, yenye kuna health people ambao hawajakuwa tested by health promoters. It's part of your calling to make sure that your location and sub-location is properly served because they have a diligent chief and assistant chief. So you need to understand your job. Useme, this is my job, this is my calling, I must make a difference. Ukiwa chief kwa location fulani, unajiuliza, hii shule iko aje? Wewe sio ati mnasimamia mashule, lakini wewe ndio unasanya watu yako useme, jameni, tunataka kuongea na mheshimiwa. Tunataka hii shule tuongezewe classes. Watoto wetu wanasomea mahali pabaya. Haya, wewe ndio unaorganize watu yako. Unasema barabara hii sio mzuri, mwaka huu tungetaka ikuwe priority. Usiseme hiyo ni ya mheshimiwa na hiyo ni ya CDF. Because you are the leader kwa your locality. You must understand kwanza, wewe ni kiongozi. Leadership. And a leader leads by example. You know, you must be in front of the sheep na kondoo inakufuata. The Lord is my shepherd, I shall not want. Si namna hiyo? He makes me lie in green pastures. Yeah? And you know, so you must lead your people to green pastures. You must lead them to water. They must finally say, surely goodness and mercy shall follow me. Sindio? Kwa sababu of the work you have done. Leader. Usikue a butcher. Kuna the Lord is my shepherd. Lakini kuna the Lord is my butcher. Tofauti ya mchungaji na ule wa butcher anaitwa nini? Mchinjaji. Inaitwa hivyo? I know it's a corruption of Kiswahili, lakini tuseme mchinjaji. Mchungaji na mchinjaji. Sijui wewe chief ni mchungaji ama ndio mchinjaji. Sasa zingine tunasoma kwa habari kwamba bwana chief, kuna chief alifukuzwa, alitoka kwa nyumba ya jirani, alipatikana akikula kondoo, ameruka dirisha, amebeba longi yake mkononi, amekwenda. Huyo chief ni mchungaji ama ni mchinjaji? Yeah. So you must understand that you are the shepherd. You must lead by example. Example number 1, you must have knowledge. Understand the subject matter. Understand the things you are supposed to do. If you don't understand, na uende baraza, ukiulizwa chochote kwa location, ujui anything, wewe kwanza lose leadership. Ukiona mkutano yenye chief ako, lakini kuna kajamaa mwingine anakaa kona, ndiye anaulizwa maneno kwa community. Chief akitaka kusema, hebu kaa chief kidogo, acha tusikie huyo mzee wa busara atushauri kwanza, ndio wewe sasa useme yako ya crown, lakini huyo kwa hiyo location, that mzee is the leader, the chief ndio ako office. The wrong person is in the office. Actually the right chief ni ule mzee ana consultiwa na kila mtu kwa community. So you must be ahead of your sheep. You must be ahead of your people. You must always seek knowledge. You must seek ways. Don't wait for government to take you for training. There are many ways you can train yourself. Your time unatumia kwa TikTok na whatever, you can go to many open sources kwa YouTube, kwa Google, yenye iko na a lot of material, yenye unaweza kujiongezea knowledge kama chief. Hata kama hujasoma, sasa hata hiyo ni rahisi. Unaenda kwa YouTube, unasikiliza. You just search. Explain to me about SHA. Kuna ingine hata inaitwa ChatGPT. Siku hizi hata unaweka tu sound hapo, inakuambia SHA is a program started by the government of Kenya, it's being implemented like this. You can always, there is enough places to get knowledge. Si namna hiyo? Kuna chief ajui nini inaendelea kwa location yake? Kuna chief ajui anything? Si chief anajua kila kitu? Ukweli ama sio kweli? Hebu tuambiane ukweli. Si chief anajua kila kitu?
Si ni mtu ya network huko nini, anajua changaa inauzwa wapi, nani anauza, nini. Hakuna kitu chief ajui. Chief ndio ule anasign ile karatasi ya watoto kupata ID. Ukweli ama sio kweli? Uliza chief. Nauliza huyu kijana. Huyu kijana ni wa Samuel ama ni nani? Anakuambia hii kijana ni ya Samuel lakini Peter anafikiria ni yake. So tumemwandikia Petero tu kwa sababu yeye ndiye anakaa na yeye, lakini mtoto mwenyewe ni ya Samuel. Kwa sababu chief anajua kila kitu kwa village. Ukweli ama sio kweli? Sasa wewe chief usiende baraza, uulizwe swali na wananchi na useme sijui. Hati unaulizwa na hii SHA. Chief, tueleza sisi hii mambo ya SHA vizuri. Unasema hii SHA mimi sielewangi sana, lakini mimi naomba mjiandikise kwa sababu mimi sitaki kupoteza kazi yangu. Watu wanasema huyu chief ndiye ita mkora wa siasa ama apendi hii mambo ya SHA. Usiwahi kubali ujui kitu. Ukiulizwa kitu unasema hata yenye iko ngumu. What is Pythagoras theorem? Unasema the explanation has changed in the recent past, but science keeps evolving. I will be able, or mathematics formulas keep evolving. I will consult and come back. Si namna hiyo? Ukiulizwa kitu unasema kuna kitu DCC alisema kuhusu hiyo kitu, wacha nitampigia nitawaambia. Na usikubali kuambiwa kwa location. Hebu pigia simu DCC kama tujue kama anachukua. Ukiambiwa pigia DCC, usiwahi kubali una connection. Hata ya mheshimiwa usiseme huyo mheshimiwa aniongeange ni mimi. Naambia tu watu mheshimiwa is busy. Ukiambiwa wewe pigia yeye simu, unapiga na unakata, unasema ni kama is busy. He will call me later. Ama namna gani? Alafu baadaye unaambia mheshimiwa bwana unaniaibisha bwana. Ni mambo tu ya hapa area, hata nataka kukusaidia tu solve hii maneno. Ataelewa kwamba wewe ulikuwa unafanyia kazi. Kama hujui kitu, tembea na kijana mwenye anajua ama mzee kwa village. Kwa baraza, ukijua hiyo ndio maneno tunaenda kuongolelewa. Mambo ya succession. Hujui vizuri succession procedure inaenda aje? Tembea na mtu anajua. Fika pale unamwambia, unaambia baraza, niko na mambo mengi leo. Lakini kabla sijasema, kuna mtu nimetembea na aseme machache. Wakati huyo anaongea wewe unachukua notes. Namna hiyo. Unawacha aongee dakika 30 hivi na watu wamechoka karibu waende. Unasimama unasema niko na maneno mingi kuliko huyu jamaa, lakini kwa sababu masaa imeenda kwa the next baraza. Lakini unajua watu yako wamekuwa empowered. Si namna hiyo? You must be creative. You are ngao. Kuna vile utaenda mahali useme ujui. Watu wanasema kama chief, kama huyu anajua hii mambo yote, kama chief sasa angekuwa na nafasi jameni, si angetuambia mengi sana. Watu wanasema chief yetu ako na connection. Chief yetu anajua. Na chief yetu ni mtu tunapenda chief yetu kwa sababu sio mtu ako na tamaa. Hata anakubalia wengine wa shine. Kumbe huko unajua jojote, lakini tunasonga mbele namna hiyo. You have to be creative. And that's just one example. Always seek knowledge. Seek to understand your subject. Be ahead of the people you lead. Number 2, you have to be a leader of integrity. You have to be a leader of integrity. OCS, kuna vile you will win the people of your division if you are not leading by example. If you are not leading by example. Bora tu watu wanajua umeshikana na mwenye anauza banki, wewe unapata kati yako, heshima yako inaishia hapo. Hata watu kuriport to police station, they will never come. You know? If people know that, now I like the madam who spoke about the traffic challenges. She spoke comprehensively and she was not defensive. Amesema tuko na shida ya mambo ya kitu kidogo. Afande anapewa kakitu. Wakati anaona insurance kama ime-expire ama inategemea incentive imekuwa, hata insurance ile expire last year inaendelea, inategemea afande vile ameona. Na amesema kweli kwamba some of these challenges can be dealt with if we
leverage on technology. So we must face, thank you very much, we must face the reality that you must be a person of integrity. And as I said earlier, the values that you profess, kama wewe chief, familia iko na bibi mbili, na during succession unaandikia familia ingine because watoto yao wamesoma na wako na pesa na umeumiza ile ingine, hakuna integrity tutakuwa nayo. Watu wanajua tu ni chief wa mlungula. So we must appreciate the people of integrity and therefore confront corruption, because that is the thing yenye inatuumiza hapa chini. We must, all of us, OCSs, you are the leaders. You are the leader. Police station is the final center. You are reporting your crimes. As the leaders who face these challenges every day, you must be also the leaders in fighting corruption and instilling principles of integrity in the National Police Service. Tumeelewana? Tumeelewana? So unaona wale chiefs ni wale tu. Saa 9 eh? Saa 9 usisahau. Chiefs tumeelewana? Yes. Nataka wakitoka huko wanaongea tu hivi. Asante sana DIG. Kuna mambo ambayo tumekubaliana hapa na nyinyi mmeleta suggestions. The ones we have to deal with kwa hii county. Hii kitu ya boda inatusumbua. So we'll speak to the leaders, but we need to go back home and organize our border sector. OCSs, mkisaidiwa na ACCs and the sub-county security team, let us call for barazas and meetings with border sector, including their leadership. Yeah? Let us give them a role in our security arrangement. Yeah? Hata tukiwa shule, ule mtoto anaongea mingi, na anasumbua, na ana lead kwa nyuma huko, anafanywa kuwa prefect. Ukweli ama sio kweli? Analetwa hapa mbele, sasa yeye ndio anaandika watu wa kuongea. Sasa anakuwa disciplined na wale gang alikuwa anaongoza wanakuwa disciplined. Let us find a way of reorganizing the border. I will also speak to NTSA so that they work with us to organize this border sector. Are we together? We need to make sure that the border sector is properly organized. Kwanza, we work together with the Transport Ministry and NTSA to make sure that border sector in Kisii, as a matter of urgency, is put in certain level of leadership. In other counties, border people speak. Nilikuwa Kirinyaga the other day. The chair akiongea kwa hapo, ACC ana confirm, DCC ana confirm vile they work together. It must be the case also here. We must arrange here. Mpaka tuibaki watu wachache ambao tunasema ni huyu na tukiwastaki wanaingia kwa laini. Wale pia wakora, watu wa sungusungu, chingororo, amachuma, wenye wanajificha kwa border, we must get them out. Those who want to do criminal activities. If the border sector is organized, they will even have better working relationship with the universities. He is snatching your phones from students. Students are being overcharged. They will understand these are our customers, and they will treat them in the manner in which that they are supposed to be treated. So there is a bit of leadership organization on the border sector. We want to have official reflectors in the borders wanatumia. We want to ensure that they have helmets. So this leadership in the border sector, I was trying to do it when I was in transport. But now we need to support the Transport Ministry and work with them together with NTSA to see how best we can organize and give them responsibility here, including making sure that everybody who is operating must be in a SACCO. And that SACCO must present their uniform as a SACCO. Tumeelewana? Tuwachane na ni kama amjaelewa hii maneno. Yeah? Is that not the direction we need to go? We want to hold the borders. Uniform yao ikuwe ni uniform ya SACCO. Isikuwe uniform ya siasa. Ati mtu anataka kupatia goons a particular group. That sasa wanavibe, wanapiga watu, wanapeleka watu nyuma ya town, wanatorture people. No. And we cannot surrender any part of Kenya to gangs. We cannot. It doesn't matter who is doing it. It doesn't matter who is doing it. We must make sure that we get rid of this madness. Wacha niwaambie wewe chief na assistant chief. Sikia, nyinyi ni watoto wa hii county.
When all is said and done, OCS will be transferred, minister will be changed, sijui nani, OCBD atatoka, ACC atatolewa. There are only people who are probably going to retire here and be buried here. Ni chief na assistant chief. We must take the proper initiative out of love to our own people hapa nyumbani. Kuambia, if we train our children to become gangs, it will be the place hapa Kisii itakuwa ni mahali ambapo watu hawataona amani na ni watu ambao wako nyumbani pale. Cases ya defilement itaenda juu, gender based violence itaenda juu. All these things will go up. And you are doing it for a short-term political interest because you like this MP, you like this governor, you like this senator, you like this aspirant. We must stand firm and bring order in our political circle. I don't want to brag, but you know, in my county we have problems ya banditry na tunapambana nayo. Lakini what I like about my county, since I was a senator, governor yenye tulikuwa nayo, leaders who are there now, there is nobody who has a single group that he calls his gangs. Na all leaders wanaendanga baraza moja, wanaongea na kutoka. In fact, a sitting MP ama governor sometimes anachotea aspirant. Wanapika story, anapatia lift, wanaenda. Here, even to sit on a podium like this, some counties, a number of counties in Kenya, the political environment is being extremely polarized. We need to bring sanity in leadership in our country. We cannot continue like this. Any person who is looking at Kenya in 2063, Kenya 100 years in 2063, must have this in mind, that allowing or surrendering any part of Kenya to goons or gangs is surrendering the nation to violence. Please, hii madharau tunapatia watoto wetu, wadharau chief. We think it's about the chief. Wadharau OCS, wachome police station, walinge mawe polisi. We think, sisi tunafanya hiyo tuonyeshe serikali. Wewe ukichoma duka ya mtu kwa Kisii, ati nionyeshe waziri. Waziri yako huko Nairobi. Your political competitor yako huko Mombasa. Unakuja kuchoma biashara ya watu wa nyumbani hapa, inyengeandika watu kazi hapa, ati as a lesson. Lesson to who? That is really entrenching anarchy in our society. And I beg you, you are a very important county for this nation. Economically, business-wise, and in many ways, like every part of Kenya is important. We must make sure that we do not allow this behavior that we have seen with our border sector to take root. Hiyo tabia tuliona tarehe moja mwezi wa 9 is unacceptable. It is totally unacceptable. And we have agreed with the security team what will be done. We must work together. Number 2, pombe. I'm very happy with the chiefs who are fighting. And I'm very happy what the ACC said about your fight against the alcohol. And thank you for what you're doing about changa na hiyo mambo yote mnapigana na kushikana kufanya nini. Thank you very much. That's why I told you ni service. It's a calling. Tuko na shida ya ethanol kutoka huku nje. Please, OCSs, that is your job. You can't tell the chiefs wafukuzane na ethanol yenye na move from one corner to another. It is your job also to make sure that these characters who have been selling this adulterated alcohol are apprehended. Tuko na jamaa moja hapa, sijui anaitwa nani. Ana yeye ndio gwiji ya mambo ya, sijui anaitwa chief ama chef. Ama ni Jeff. Sijui ni chef, ni chief ama Jeff. Ata kwa hii town. Ata amesema he is untouchable. Because askari wakikuja anawalipa. Sijui ati nini anane. Sasa mwambieni yeye hiyo masiku zimekwisha. Atafute biashara nyingine. Mmesikia what we have said? Atafute biashara nyingine. Na huyo mama anafanya kazi na yeye, amwambie huyo mama pia atafute biashara nini nyingine. Auze mtumba badala ya kuuza banki. Today declaration ya Kisii leo, that business has come to
anaenda. It doesn't matter kama amelipa magistrate, amelipa judge, anasema ako na OCS kwa mfuko yake, ako na kwa mfuko, ako sijui na mwanasiasa kwa mfuko. Today is the last day and it's the day of the Lord. He should look for another business. Na DIG will confirm that later when he speaks. Hiyo tumesema kwa heri, bye bye. Yeah, aimbe ile wimbo ya sitarudi Misri, atafute biashara nyingine. Tumesikizana? Alafu ya tatu, mambo ya defilement. Hakuna vile tutamaliza defilement msipotusaidia kama chiefs na assistant chiefs. We must sensitize the community about the danger of hiding cases of defilement. Na hakuna kumaliza cases of defilement kinyumbani. Yeah? Ati kienyeji hapa nyumbani, ati ni baraza, ati walikubaliana. OCS, please. Don't come to a meeting like this na usema, unajua wale walikubaliana wakasema tumalizie nyumbani. Au unawezaje kubaliana defilement of a mtoto ya 9 years, 11 years, 12 years? Walikubaliana aje? Watu wenye wanakubaliana peke yake ni above 18. If a lady comes to police station, report na she's 25. Amekuja kureport police station akasema I was raped. Yeah? And then arudi aseme nilidanganya. At least you can say she's using a mind. Yeye mwenyewe ni above. Lakini hakuna mtoto below 18 years who has a right kukubaliana on anything. Because they don't have the mind. They don't have the capacity to have sex. Any kind of sex she has with anybody is known as defilement. Tumeelewana? Of course, there is some complication where they are all young, they are 16, 17, boy and girl are both 16, 17. That's a different complication, and the courts have been struggling to deal with that issue. Because the question is who defiled the other. But, no, that's as a matter of fact. But where one of them is above 18 years and another is below, the one below 18 years can never have given any consent. So the one who is above 18 years is automatically supposed to be charged for defilement. Naende jela for the many years. It is not an excuse. Nasikia watu wengine wanakuja kusema, oh, huyo msichana anakaa na baba yake peke yake kwa nyumba. Sasa mzee angefanyaje? Alikuwa amelewa na hakuwa kabisa he was not sure. Na huyu ni stepdaughter sasa. Alikuwa amevaa skirt ile kafupi. Sijui alikuwa sijui nini. Please, tusitafute excuses. As they said, we were speaking with Masengeli here. As they say, if a hyena wants to eat its own children, what does it say? It says it smells like goat. To give, yani ile ndio kutoa ile ndio atoa ile inaitwa conscience. Atasema huyu ananuka kama mbuzi. Those excuses you are giving cannot be accepted. Ati ni culture ya sehemu hiyo, ni kwa sababu bangi sana iko sehemu hii. We police officer umekuja sehemu fulani unaambiwa defilement mingi, unasema hiyo ni shida ya upande ule. I think there is a place we went. Then somebody said, cases ya defilement mingi sana hapa mkubwa, ni kwa sababu chakula iko sawa hapa na watu wamekula. Ati watu wamekula vizuri, choto iko juu. Is that an excuse for defiling a child? Please, those itikadis and those arguments, we must never entertain them in the society. Let's deal with case of defilement for what it is. Wale wa mama wanapigwa na bwana zao, usiseme, oh, unajua Mkisii ni mtu wako na hasira, ni hasira tu ya Mkisii ndio ilifanya. Ati alikuwa na discipline bibi yake. That is not an excuse, chief. Na OCS na this team. Anybody who beats another adult, there is no license anywhere for a man to discipline his wife using violence. And because of this, kuongea maneno ndio tunafika penye tumefika. Ati ilikuwa ni uchawi walikuwa wanaondoa. Please, those excuses should not be there. The last thing I like to highlight ni mambo ya land issues. Land issues hapa is a big issue, and it's a conversation that when we are writing Vision 2063, or the vision of Kenya, kwenda mbele huko Kenya in 100 years, we need to dream
that in the next 30 years, Kisii, all the people will be living in one area and there will be big land for farming. You need to start thinking to shift the mindset. Land consolidation, people will live in one area, they will farm the rest of the land. Because if we don't do that, this is going to be a rural slum. If you overfly Kisii, kila mtu wako tu kona hapa kona hapa kona. Mtu akioga kwa hii nyumba ingine, maji inamwagia mwenye wako hiyo nyumba ingine. It must stop. You know, it must stop. We must find a way. And that's not my job, of course. And it is our job collectively as a country. But what is our job is to ensure that land disputes are being solved using legal processes. I agree with those who have said tupatie skills chiefs, SCCs na wengine ndio wasaidie kwa alternative dispute resolution. I agree also that succession processes are taking long to gazette, and I think that is something we must take with the lands ministry. Kwa hivyo mambo hayo yote ni ya mambo ya wananchi wa Kisii, na kuna mambo mengine mengi ambayo sijakuzia. Sasa wacha niseme ile nyinyi mmesema ya welfare yenu. Mambo ya magari, it is true. Transport is a big problem. Many of your police stations don't have cars. Sub-counties yenye haina magari. Hata saa hii mnaniambia, ule mzee alisema hapa tengeneza hii division, tangaza. Yes, naweza tangaza. Lakini hakuna gari ya SCC. Hakuna ofisi. Hakuna AI. You know? Saa hii naweza tangaza ya chief na assistant chief. But you see, akikuja hapo, hakuna salary. Wengine bado wanangojea for 2 years. So, there is also planning that we have to do. On the vehicles part, there is a procurement ongoing. We hope itamalizika before the end of the year, ndio tupate magari ya kuweza kudistribute kwa various places. We will also relook at the issue of motorcycles to see what we can do to help our chiefs and to make access. Tumekubaliana mpaka hapo? Wenye wameumia sana ni ma-SCCs. SCC wameumia. SCC wameumia kwa sababu wako katikati somewhere hapa. Na zamani DO ndio alikuwa mtu ya Land Rover. Siku hizi SCC ni ya bodaboda. Ukiona mtu wako na uniform kwa bodaboda, chances are ni SCC ako anaenda kazini. Babu yule mama wa SCC ule aliongea uzuri sana. Ndio huyo. Ndio huyo. Sasa nyinyi mnaona mama kama huyo anapanda bodaboda jameni. Anaenda baraza ya kwenda kusuluhisha kesi ambayo imesumbua sana. Lakini anapelekwa na mtu ya bodaboda kwenda kusuluhisha mambo ya bodaboda insecurity kwa baraza. Sasa ule jamaa anaendesha anamwambia ofisa shika vizuri. Na akiona ofisa amekaa mbali anakanyaga brake kabisa, ndio sasa please. Hiyo ni ungwana kweli? Niliambiwa huko Makwiny kwamba kuna ofisa moja SCC alikuwa anaenda baraza. Amepelekwa kwa motorbike kabisa. Mtu ya motorbike alipoona baraza ndio hii, watu wamekaa kama nyinyi, akaongeza style ile akaangusha ofisa. Kofia ikaanguka mbali, ati mtu akashout kwa mkutano akasema serikali imeanguka. So ndio serikali zianguke, we want to see if we can have one vehicle at least in a sub county yenye itakuwa pool vehicle yenye itasaidia SCCs waweze wakafanya kazi yao kwa njia ambayo itakuwa ya heshima. Na wakati tunangangana kufika hapo, please let's also carpool. Gari ya kama OCS ako na gari aende na SCC. Yes, namna hiyo. Kama DCC ndio ako nayo akusaidiane na SCC for the time being. Yani make sure we cover each other. Tusiwaje mtu kusema bana huyo mwambie atafute bodaboda bana. Angangane si alitafuta hii kazi. Si ulisikia waziri alisema wewe ulitafuta hii kazi na ulijua hakuna gari. Please let's make sure that we carpool together to help each other. Number 2, mambo ya administrative units. We have a big problem on the administrative units kwa sababu ya budgetary related issues. But kama vile mmeomba, out of these 9 divisions nitaona kwa hii budget yenye iko gani ndio iko na shida, kama ile ule mzee alisema kwa hapa, tuone vile tutasaidia a few of them
to operationalize. As we wait for the next supplementary budget, tukishapata the next supplementary budget, tutaona we progress to the locations and sub-locations and increase the numbers that are going to be operationalized. Because ACCs are in office anyway, nitatuma a few of them to the divisions yenye mmeuliza as we work out a program ya hiyo maneno. So mutajua hiyo in the next 3 weeks or so, before the end of this month maybe, early next month tutakuwa tumetuma ACCs to a number of the divisions that you have requested. On the question of, on the issues related to offices, it is true, most of our offices are in bad shape. I am a supporter of NGCDF, and I'm requesting our MPs to continue partnering with us. We build good police stations, and we build also very good offices for our chiefs and assistant chiefs. We have designed the office, the structure of the offices, and we want to request us to partner together so that we can sort out that issue. On the question of village elders, tulimaliza public participation. Thank you very much for the views you gave. We have done the CAB memo. I will be presenting soon to the cabinet so that we can have a direction how to support the village elders as they help us to serve, also to support security sector in the local level. Kwa mambo ya uniform tumekubaliana, so tumekubaliana hiyo mambo ya uniform. We have a direction on that. We'll just progress. Mambo ya promotions, we want to train everybody and then the promotions take place. We want the final Jukwaa la Usalama meeting yenye rais mwenyewe receive our report. Yeye atatupatia direction on how best we will have sat down, think through, and we get his direction on how best we can do promotions so that it is continuous and also training becomes continuous. And how to revive the regional training centers so that you don't have to wait to go to Embakasi to be trained. It cannot, the trainers, because they are fewer, can come to the neighboring institution. In some cases, we even work with universities. With colleges, universities, so that some programs can continue. We don't have to wait for 8 years, 10 years before capacity building is achieved in different parts of the country. Mambo ya AIE, we are reviewing it. We will come back to you to see. It may not reach 6 digit yenye mtu alikuwa anasema, but we will make progress and we understand the challenges. Police I thought the OCSs know by now that there was an improvement recently on the question of AIE, and some of the police stations never used to receive are receiving this month. And we hope that we can cover all the police stations on the question of AIE so that then you can do your job accordingly. Yeah? Medical cover has been said. We are also reviewing it. We review and we see also if we can have a better scheme under SHA that is better than the scheme that we have at the moment that can serve everybody. So the review is ongoing on the question of medical. Bas kuna mambo mengi. Mambo ya lights. Deputy Governor atakuja kujicommit hapa. We want street lights around some areas, and unmotorized transport DG. It's good we work together to make sure that between Kura and the county government, we have walk paths for the people. You know, I was a minister of transport. Most of the people who die are knocked, are pedestrians that have been knocked by motorcycles or magari. Yeah? And they die needlessly. Either they were in motorcycle or they were walking. We need to make sure that non-motorized transport is an area of utmost priority in these issues. I agree, kabisa. We need to also work with the DPP, and this conversation, we must have this conversation. There is no need Chief Akue anaenda kutoa testimony in every case. He was just assisting to arrest. But for the chief now to be witness in every case, I think that is overstretching. It is going to affect the works of the chief. Mambo ya handcuff, nimesikia. AIE, salary review, I have heard you, personally made by the chief. And then WIBA, work, the compensation for injuries that occur in work, in the Work Injury Benefits Act. We need to extend it, and I agree with you.
to other injuries gotten in process of operation. You know, if you are doing operation napiga changana umetandikwa, you should also be compensated in the process and so forth. So that is that. I have heard you very well. Statement of recording statement also where a chief is a suspect should be dignified. He's still a government officer. Yeah, hakuna penye atatoroka ni chief. So OCS can just someone who say tomorrow chief asubuhi kuja. Akikataa of course unamwendea. Especially kama ni a defilement. Hiyo sio chief. Hiyo sio mchungaji, hiyo ni mchinjaji. So kama huyo but it's still a suspect until we sort it. Housing, sorry. I wanted to say that we are working with the housing ministry to build 17,000 houses for the police. And this county, of course, headquarters around, and a number of places is going to be beneficiary. We are going to streamline mambo ya housing, including for the SCCs where they live. Your case has been made passionately. That is one area that we must apply our mind properly to see what can be done. Gender desk is also important. We are going to make sure that that is skilled in all the police stations and also maybe in the sub-counties to have a gender desk. Extraneous allowance, I've heard you. Mambo ya training, mapema, I've heard you. Support on prosecution, mambo ya banki, transfer policy. We're also going to work on a transfer policy. That is clear. Mtu anakaa mahali fulani for how long? Unless of course, it is extremely important for. There should be general principle, and then now there would be operation. You may have good skills. We need you to go and save the country in another place, so you have to go. Ama tuseme our officers wenye walikuwa promoted wakae hapo mpaka December. Yeah, cases like promotion, for example, they have to leave. Na pengine wako na watoto hapa, so but still we have to get them out of the station where they are. So logistics will be met, but we must give a human face to public service. Ama namna gani? Yenye mtu anasikizwa anasema mnaweza nipatia 3 months jameni mtoto amalize shule or something of that sort. Sometimes of course you have cases where, especially when it's women and they're the ones with the children, we have to be very careful. We are lucky sometimes the man where he's working, his family is elsewhere. Amewacha nyumbani or something like that. There was a study someone read in Nakuru that because of the nature of transfers and working conditions of officers, cases of divorce are very high. And he read some numbers. So we don't also want to break families in the course of performing our duties. It's important to support the family. Mambo ya gambling, I agree. We need to do a crackdown on gambling and gambling machines that are not licensed. Mambo ya strength, police strength will be sorted by the hiring that is coming up. Mental health issues, we are very passionate about mental health. And so any police officer, our police officers wenye wamejaa everywhere na ni addicts ya pombe tuwapeleke rehabilitation center. Lakini also I agree with the OCS who said you can't take mtu rehabilitation today, tomorrow, sasa tuna discharge you in public interest, aendelee na rehabilitation na family. Sinamna hiyo? Yeah, there is only so far you can do. You can't rehabilitate someone who is 30 and take them to rehab continuously for the next 20 years or another 30 years. There has to be a limit. So that policy will be worked out. Transfer policy, recognition, reward program, I agree. We need to come up with a period of time where we come together, recognize who has done what, reward them, celebrate them. It doesn't have to be a lot of money. Hata mtu akipewa 1,000 shillings, lakini amewekwa hapa, ameambiwa this is the best OCS. It goes into, anapewe certificate ya kusema recognized as the best OCS in Kisii County this year. That goes into their growth as a person. The same to chiefs and everybody. I agree with you entirely. Wanasiasa, we will protect you. But we have to go and think about this thing properly because it's being raised everywhere. Tuliambiwa na SCC fulani tukiwa Nakuru.
that she used to be in Kericho in Kipkeli Onuko. Ati aliambiwa na mama anapika changa, alimwambia you will be transferred anytime. You will not last 1 month here. So hata hakuwa amejipanga ati kuna transfer. Alikuwa amefika tu huko 6 months. And surely in 1 week transfer. Wewe ukifikiria what happened in that situation? Nini inaweza kuwa ilifanyika hapo? There are many scenarios, ndio? Inawezekana huyu mama anajuana na mbunge ama governor ama senator, si ndio? Na senator ako na network kwa ofisi ya waziri, si ndio? Ama PS ama Madam Beverly Opora hapa pass. Sasa alafu akashachora please ashachora na mama pombe huko, na huyo mama ni mobilizer ya mwanasiasa, so akamwambia nitakusort. Alafu alipotoka tu ofisi ya waziri, waziri akasema huyo anatoka kesho. Huyo jamaa amempigia simu nani? Pigia simu mama wa pombe. Mama wa pombe kaenda kumwonyesha ACC mbele ya OCS kwamba utafukuzwa, ndio ikuwe funzo kwa OCS asijaribu kushika pombe tena. Si ukweli? I'm just giving that example that touches on my office so that, and I'm not saying it is me, but you can see people, maybe in the regional commissioner, county commissioner, nani. So people are throwing influence all over politically, and we are agreeing for political expediency. This is something we are going to put in the report ya Jukwaa la Usalama, that so that even the next minister who comes and people who hold office may understand that morale of officers is completely affected when their transfer is being engineered by drug lords and people who are dealing with illicit brews and criminals. Ama mnasemaje? That must be in the report, and it must be something that sensitization must happen at the office of a senior sisi huku. Shida ni huku. So namna hiyo, shida iko upande huku kwetu, and we must be able to sort that issue, and I agree entirely. I think I can say so many things, but you know, not everything was supposed to be answered here. Mambo ya CCTV for security, please, Governor, DG, we have to think again. There might be need for county directive kwamba people who own buildings in urban areas like Kisii town becomes mandatory to have CCTV in your building. That will help in a great deal when you are doing investigations. So that even as we ask the government to put CCTV cameras around the city and so forth, maybe we can start with what is very easy. Because if everybody wires their buildings, it takes about maybe 200,000 wameweka CCTV mzuri, na ni mtu mwanabiashara kubwa, ako na supermarket, ako na building, ako na rentals, ako na nini, they can be able to help now the DCI when they are doing investigations, as we've seen in the past. That has helped a great deal. I have so many things to talk about. Thank you, students. They have spoken very well, and everybody else in this sector. Na kwa sababu hatuwezi kumaliza maneno yote, ningependa tufungie hapa. Si namna hiyo? Kwa sababu you have been a very patient people. Now it is my humble duty to invite Mheshimiwa Zair akuje aseme machache na onyeshane viongozi wenye wako hapa, alafu aite DG bas, alafu tufungie hapo. Asante sana. Thank you very much, Mheshimiwa. Thank you so much. Waziri wetu, Mheshimiwa Murkomen, DIG, Deputy Governor, all protocols observed. Sitasema sana kwa sababu masaa imeenda. Niko na mambo mawili waziri ya kusema.
Kwanza kabisa nataka kukukaribisha katika Kisii County na constituency hii yetu ya Nyaribari Chache. Waziri, I want to take a moment to recognize a group that often works behind the scenes, yet plays one of the most critical roles in our daily lives. That is our security team. This team, pongezi na tuwapigie makofi na tujipigie makofi. Waziri, kwa sababu ya saa, unajua mimi ni mwanasiasa. Hata leo nimejaribu kidogo. Kwa sababu unajua vile nimeona hii uniform hapa nimeshtuka. Vile hii wadosi wamekaa zamani kabla sijachaguliwa kama mjumbe. Ningeona watu kama hawa wamekaa namna hii ningeingia kwa miti nikimbie. Because nilikuwa nafikiri wananikamata. Lakini waziri, we want to thank His Excellency the President. We were there as leaders from the community. We had a very good and robust discussion on the pathway, on the journey that the people of Kisii are going to take. We want to welcome His Excellency the President, and I am aware, and hopefully by the grace of God, the President will be coming to Kisii and Nyamira to launch some of those projects. Kwa hivyo mimi sina mengi, waziri, nataka niseme mambo mawili. Kwanza kabisa, Kisii Police Station. Kisii Police Station initially ilikuwa watu wanafikiria ni ya the former and that police station inakaa on a 4-acre land. Lakini kwa heshima kubwa bwana waziri, niruhusu tu nizungumze mambo matatu ama manne, lakini mawili nitarudia kwa sababu mimi Zairi, wewe ulisema kwamba ukiona hawa wewe unaogopa. Mimi nikiona hapa niko nyumbani kwa sababu babangu alikuwa askari. Kwa hivyo mimi nikiona hawa niko sawa. Kwanza mimi nimegrow katika discipline kwa sababu baba alikuwa askari na siku nyingi nilikuwa naishi na yeye. Kwa hivyo kuna mambo mingi ya kiaskari ambayo mimi naelewa. Kwa hivyo discipline niko nayo, kuelewa niko nayo, na zaidi ya yote niko na heshima kwa sababu nijifunza mambo mengi nikiwa na mzee wangu. Na pia mimi nilisomea hapa karibu nikiwa nursery school. Hapa Kisii Prisons headquarters hapa. Ndio nimefanya nursery school. Si wengi walikuwa wanafanya nursery miaka hiyo. Nashukuru Mungu sana. Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuwa civil servant miaka mingi. Hii siasa nimejifunza mwaka 1.5 hivi sasa. Lakini akili yangu nyingi iko kwenye civil service. Kwanza ofisi hapo mahali huko ofisi ya rais, nimekuwa hapo 4th floor miaka mingi. Nikiwa kwenye provincial administration na nimezunguka Kenya hii. Hata nyumbani nimefanya hapo Elgeyo Marakwet tukiwa na PC Timothy Arap Sirma. Kitu nimeona ni kwamba nirudie tu kwa heshima yako bwana waziri, promotions of officers. Si vizuri waziri mtu afanye kazi miaka 5 miaka 6 bila promotion hata moja. Hiyo ina demotivate officers. Kweli si uongo? Kwa sababu one of the biggest motivator of a worker ni hiyo promotion. Kwa hivyo vile umesema utaangalia so that watu don't stagnate for long. La pili, mambo ya housing. Utastaajabu bwana waziri kwamba nikipata kuwa deputy governor nimetembea kwenye babangu alifanya kazi. Mahali ya kwanza nilienda ni Manga. Can you imagine ile nyumba baba yangu alikuwa nakaa 1972, 73, 74, a unit iko hapo saa hii na askari anaishi ndani. Can you imagine that bwana waziri? So bad. Then I went to Rangwe because he also worked in Rangwe. The same unit. Kwa hivyo mambo ya housing mkiangalia kama serikali itakuwa jambo la busara, and I'm sure that will motivate the officers. Waziri, if we're intending to arm security guards, can you think of arming the chiefs? Just a food for thought. Am I making sense? Jambo ambalo ningalipenda chiefs waangalie sana waziri
ni mambo ya school going children. Ajabu tena wakati huu you will find kwamba kuna watoto ambao waendi shule na shule ni free. Chiefs, tafadhali do something and make sure those kids go to school. Jambo moja limenishangaza waziri. You drive on Kenyan roads and you find an illegal roadblock. Eti unauliza sasa mnafanya kazi gani hapa? Unaambiwa eti kuna mtu amekufa, tunaokota pesa ya matanga. Mshaona mambo hayo nyinyi? I had to call the OCS. Nikamuuliza OCS and I stopped by the way. Nikauliza sasa mimi hata sijui, najua sitaki kusema mali nilikuwa, manake wazi unaweza kunichapa jioni. Nikauliza kwani hapa mnafanyanga namna hii? Sasa mimi mnataka nitolee pesa nani? Na sijui mwenye amekufa, sijui atazikwa lini. Why would you want me to pay? So it's something you have to look at. Those illegal roadblocks meant to solicit for funds, something that should stop. Bwana Waziri, I agree with the CCTVs. As county government, tutaangalia what we can do to make sure that those who own big buildings, nyumba zao zimewekwa CCTVs, so that there is an investigation or any proceedings that may be required in the course of the criminal justice system. Walkways, Bwana Waziri vile umesema, we are doing a lot as county government. We are trying. We are working in conjunction with Kura. If you walked through Naivas all the way to hospital, you will see walkways, I'm sure. Then hapa kwa St. Judy towards the Lokot, you will also see the work was being done and a lot more. So that is intended to ease, the risk of being knocked down. But watu wetu pia Bwana Waziri ndio hao. Sometimes ile walkway inabadilishwa kuwa sasa ni mahali pa hawking. Mshaona mambo hayo? Sasa watu hawataki, so they give the security agents a lot of trouble. But it's something again we look at as a county government, and we will be able to do something on street lights. And a bit of this big mulikamuisa lights, something is in the offing, Bwana Waziri, and that will be done going forward. We are trying our best. Our town is fairly congested, but we will see how to go around it. And yesterday we were in State House. In fact, I was asked to come the whole night to come and meet Waziri, and I succeeded. We have also talked about the flyover from the interchange all the way to Kisii High School, and we have talked about the markets you have talked about. In fact, we have already commissioned one. Given out a contract for Nyambera market, and a lot more could be coming, as Honorable Janda has just said. We believe with this, we will ease the congestion, the trouble, and the frustration that people go through. Lastly, I was told by my late father, who was a senior sergeant at the time of retiring, and a senior sergeant was not a small man then. I never saw an inspector those days, Masengeli. He used to tell us that to do the right thing all the time, even when nobody's watching. And that is what most of us have lived with, because we believe that ukitaka askari akuchunge, askari will not be there everywhere and every time. Even the chief will not be with you. Manake chief na askari pia wako na kazi zao. So I want to request that we have discipline all the time and do the right thing even when nobody's watching. May God bless you. I know kazi mnafanya ni ngumu, lakini Mungu awajalie, awalinda, watunze, so that as you discharge your duties, mtakuwa watu wenye nguvu na wenye baraka. Kwa sababu waliuliza askari, na sisi bwana tufanye nini? Jibu ilikuwa fanya haki kwa wote. That's all I leave with you. May God bless you and remain strong. Pigeni makofi DG again. Mnajisikia aje askari mkiona kijana wenu, hata kama ni mzee, lakini you can imagine this is your child in a few years to come. Yeah. This is how my father feels wakati na all other pastors wakati wakiona kijana ya reverend ako hapa. So hata polisi mjisikie mzuri mkiona kijana ya polisi akiwa hapa. Tupigie makofi. Yeah, tupigie kijana ya polisi makofi. Thank you very much DG, very much, asante sana. Thank you Zair, and thank you the entire leadership
I know mlikuwa Nairobi wote, lakini you took your time to come all the way, both of you to come to be with me, together with the women rep, Honorable Soro na wengine wenye waliondoka tayari, na washukuru sana. To keep a politician akae chini for 5 hours, asikise chief na assistant chief, sio rahisi. Si ni ukweli? Si wanahangaishanga nyinyi kwa ground? Anafika mkutano ya chief anasema ako na haraka sana, ifana chief anasema yake na anatoka, si ndio? Hata mazishi mkiwa huko nyumbani. Wanafika mazishi, hajui nani amekufa. I have been in a situation, unafika na ni Catholic. Na unajua Catholic sasa priest akishika, hiyo ni 2.5 hours, lazima ukimbie mazishi nyingine. So unafika tu hivi unasikia, yani wakati unapiga kona hapa unasikia sasa tukaribishe padri. So unakimbia hapa, padri anakuonea huruma, anasema haya kuja useme basi. So wakati anakuita unauliza mwenye wako hapo nani amekufa. Na ile picha unaona kwa hapa sio clear. Kumbe ni mzee wa Lejo Maria ndio amekufa. Wewe unasimama unasema poleni kwa kumpoteza mama. Unaambiwa hapana ni jamaa. Yeah. Unaanza kuongeza unasema sasa lakini tutasaidiana pamoja kusomesha watoto yake. Unaambiwa alikuwa 105 years. Mtoto yake ya kwanza ni 80, you know. Na wewe unataka usomeshe na hata hujawahi chaguliwa. So hiyo ndio shida tunakuanga nayo. Alafu unaongea, unaharakisha, unakimbia ingine tena mwenye ujui nani amekufa. Uliambiwa tu kuna mazishi upande ule. So lakini to have them be patient this far, tuwapigie makofi jameni. Tunasema tunashukuru sana. Hii ni heshima kwetu sisi na heshima kwa machiefs wetu na wote. I know kuna neno hapa imesema kuhusu arming the chiefs. It's a challenge even if we wanted to do so because sio kila mahali, sio kila corner. There is a lot of procedure by the time you are giving. I think the best thing ni ku roll out ngapu ile national government police national government administration police unit. Hiyo itatusaidia kusaidia polisi wetu wafanye kazi, chiefs wetu na assistant chiefs as they do the enforcement. Si namna hiyo? Alafu wale wako tu, a few of them wenye wako very dangerous areas, then we can license them to carry firearm because of the situation there. Wako northeastern huko, kuna wengine somewhere in the border kama huko, kona ingine Keanja huko, ama sehemu ambazo tunajua ni very dangerous, so that we don't also militarize the administration. Si ndio? Tuna keep it to people who are in border areas, banditry, they have specific targets or challenges they have. Bas, so tumemaliza mkutano yetu na chief. Sasa tukikutana huko mashinani tusalimiane, si ndio? Ya tusalimiane nini? Unasema tulikuwa kwa ile mkutano, hata kama nimesahau na nikumbusha, unasema tulikuwa pamoja. Pombe nimepigana nayo hapa. Nikikuja barasa kwako ama kufungua project, kama nimekuja na rais ama nimekuja na mbunge fulani, make sure you make a step kunisalimia. Na ukinisalimia kama chief, huwezi enda tu nyumbani na mkono tu hivyo. Utakuwa umekutana na waziri, si ndio? Ukinisalimia mama atakula kitu jioni, si ndio? Kwa hivyo mimi nawashukuru sana. Sasa ndio atufungie hii mkutano. Wacha nimpatie Deputy Inspector General of Police Bwana Gilbert Masengeli atufungie mkutano. Thank you so much, sir. Sorry, I forgot something. Just sit kidogo. Tuliuliza wananchi maswali. Kuna wananchi walikuwa wanatufuata online. So wameuliza maswali yafuatayo. I want you to just listen for your interest. Number 1, mtu anaitwa Sospita Cathens amesema kwa Facebook, the bribery along Kisii Migori Road is top notch. The usual chai we knew to police officers is no longer chai. It is now chai and cake. Leo hawajakuwa because you are around. We are overcharged by touts because of chai. Can you address that issue? So umesikia Vice Commander. Umesikia hiyo maneno.
Na also Metalonga kwa wapi? I think is the person in charge of mambo ya traffic kwa hii region, ndio? County commander. Sasa una regional commander Chikaze barabara ya Kisii Migori. Chai na punguza kwanza keki na umalize utoe chai. So that watu wa nini. To anzia keki leo itoke. And then Gwachi Sankara anasema address the issue of Ekarangesa. Ekarangesa ni illicit brews, ndio? Ekarangesa in Bomariba Keboe, to be specific. Hiyo ni which nani ni chief ya hiyo area? Chief. Uko wapi? Usiogope, umeambiwa feedback ya mwananchi. Don't wait until I ask. Yeah, thank you. So, umeambiwa chief, it has turned most youth to zombies. How watu wako no longer care about the next generation. Bora wachotewe. So, umechotewa chief? Hujachotewa? OCS wa hapo nani? OCS umesikia feedback ya wananchi kwa deal with the question of Ekarangesa. Imefanya watoto wakue zombies. George Vincent amesema, why don't we have a police post in Mogonga town and it's a crime zone? Mogonga town ni wapi? Nani ndio chief ya Mogonga town? The nearest police station iko wapi? Iko mbali? Iko mbali? Is it true vile George anasema Mogonga town iko na shida? Ni ukweli? Okay, so Madam County Regional Police Commandant ndio escalate to DIG so that is also considered. Alafu tumeuliza Wesley on Tita Anyona. Ichuni Police Station in Nyaribari Masaba constituency is complete 3 years now without posting officer. Our people walk a long distance to report traffic matters. Why are you not making it operational? Nyaribari Masaba constituency, Ichuni Police Station. Ichuni, nani anatoka huko? Chief. Ichuni. Kuna police station imejengwa pale na hakuna polisi? Are you sure? Vile imeulizwa. What could be the reason? Imejengwa lakini haijakuwa gazetted. Also the structure iko lakini haijakuwa gazetted. Yes sir. So DIG, please follow up on the gazettement. There is no need to waste a station that has been built. Thank you very much. Asante sana Bwana Wesley. DIG will follow up on gazettement. On the Bwana Josephat Orito, what about Bangi in Machoke Borabu? Bombaba. Bombaba na Changa. And nothing has been done. Machoke Borabu ni wapi? The whole constituency. Adinaitwa Bo? Oh, Bogonga. Oh, Bombaba. Hapo Bombaba ndio the right, ndio headquarters ya banki kwa huko. Wapi chief ya hiyo area? Wapi chief wa Bombaba? Ni ule tena. Si unaona iko shida hapo? Chief banki iko aje hapo? Hebu nisikie kutoka kwako chief. Yes chief. Sir, Bombaba is a ward. I can be specific. We have Gesabakwa. Sir, last week I arrested 2 suspects with three each brooms of bank. They were taken to court, sir, and still they are going with the case. Okay, we are working on it. Thank you, sir. Very good. So, the chief anajikaza amearrest wawili, wale wamebaki ng'ang'ana nao. Yeah. Na OCS ya hiyo area ni nani? OCS, please, saidia chief to sort out that issue. Thank you very much. Bush George anauliza Changa has finished some villages, especially Nyamache, sub-county environs, with your police team and chiefs being just a watchdog due to taking protection money. How can we eradicate the Changa cash crop menace
Nyamache sub-county is very big. Amesema which village? Some villages. He was a bit more general. Lakini wapi Nyamache sub-county, DCC, Deputy County Commissioner. So umesikia? Yeah, umesikia kwa shida huko Nyamache. You have to deal with it. It's a menace. Kuna mtu anataka kuchangia hiyo? Yeah, let's leave it there. Wewe sio askari, hata wewe ukichangia utacomplain tu kama huyo bado. Mimi nauliza wenye wako na wale wanajibu. Thomas Mwita, there is a lot of bangi that comes from the sides of Sirare border due to loopholes that exist along the border. CS, how do you intend to counter it? I think we discussed that issue, and we have also discussed yesterday when we were in Migori. We are going to increase the border patrol unit. We are going to increase also the FOMDAB units, and there is a special operation we are going to do in that area. Question second last, Vincent Nyakundi, who is asking on Twitter, inquire why there is a delay of duplicate ID processing specifically at Nyamache sub-county. Preliminary observation point that the officer in that area are overstaying there. His shovel may improve services. The same Nyamache, I think on the question of registration of persons, you need to follow up. What could be the reason? What could be the reason? Duplicate ID. I think people will lose their IDs when they go. Why is it taking long? The officer at the sub-county is doing a good work. Yeah. We'll zero down to what corner? Exactly, corner. Yes. Finally, Mr. Duncan Wanjala Mahoa, CS kindly understand the OCS who attended your meeting while under influence. Some people, though not right, sometimes take alcohol to gain confidence in facing certain situations. It could be that he acted out of such weakness, but still managed to convey his points. I can't request that he is understood. Sorry, Bwana Wanjala, he is not understood. He did not, the police officer was not expected to come and talk. He was just attending. So there was no courage he was trying to get. It's just that we, as I said earlier in the morning, the police will establish whether it is part of his mental health challenges, or is a habit that is just picked, and the necessary processes will be taken. We are not, as I said, we have humanized National Police Service. So we will all, first of all, get to the bottom of the fact of the issues before we take any steps. Karibu, DIG. Thank you so much, Honorable CS, and thank you for your time. Waheshimiwa, the DG, the area MPs, MCS, my colleagues, the regional, the county, Afande Chief, Afande OCS, the village elders, good evening. Good evening. Hebu angalia mwenzako. Umeona nini? Umeona sura ya Mungu? Mwambie Mungu anakupenda. Mwambie Mungu anakupenda. Thank you so much, sir. Sir, as you've alluded, we as the National Police Service, we are striving to ensure that National Police Service, our police stations, becomes the center of excellency in policing operations. And that one we will stop at nothing, but assure you that we reach that level. Sir, another thing, allow me to congratulate this officer seated in front of us in a very special way. Ebu chiefs wote wasimame juu. Na chiefs wanaposimama, wakati utasikia tu because of that wapikie makofi ya kuwashukuru, si ndio? The chiefs in front of us have done tremendous work by ensuring there is security in our region as the Kisii County. And because of that, Chiefs kaeni, nawashukuru sana kwa kazi mzuri. You matter a lot to us. The SEC wasimame juu. SEC wakisimama, wakikaa tu, DCC watasimama. Alafu DCC wakisimama, wakikaa, OCS watafuata. Na tutaendelea kwa hiyo mwelekeo, si ndio? Haya, SEC wasimame juu. Our SEC, for your information, they've done very well in coordinating work huko chini wakishirikiana na chiefs
with the OCSs, and they've done a great work, and we have to congratulate them in a very special way. Because of that, thank you. Be seated. DCC wako wapi? Sir, these officers stand in front of us. They are the security coordinators in their sub-counties, and that's why we have peace as it has prevailed. And because of that, we congratulate you in a very special way. OCS wako wapi? OCS you? OCS, you are the backbone of security in your areas of responsibility. And for your information, if any crime is committed, even in the area of His Excellency the President, he will report to the police station. And you are the manager of that police station. I hope you promise that you will up your game to ensure that our core priority of security, safety being your responsibility of each and everyone, will reach there. And because of that, OCBD wasimame juu. Afande, these officers have a lot of experience, and for your information, they are coordinating very well with the DCC. And I also want to allude that most of them nimekuwa nao, kama huyu nilikuwa na yeye US, tukisomea mambo ya explosives. Surprisingly, alikuja akanipotelea, leo ndio nampata hako hapa. So they've done a very good job. We have to congratulate them. And because of that, wale village elders walikuja, wako wapi, wasimame juu. The assistant chiefs and the village elders wasimame juu. The assistant chiefs na village elders wasimame juu kwa mpigo. This is where the primary security starts with. Without these officers standing in front of us, security haiwezi kuwa sawa. Sini ukweli? So we want to congratulate you in a very special way. Because of that, as you go knowing that we really embrace your effort and we will work towards the betterment of security in your areas of jurisdiction. We have our youth that have just spoken. Most of them are the presidents of the universities who are the champions of tomorrow. Where are they? The comrades. Wako nyuma ya tenti tayari, afande wanakusubiri nyuma ya tenti tayari. No worries, wamenipungia mkono wako hapo. To the youths, you are the champions of tomorrow. Ours is to pass on legacy to you guys. I'll urge you to respect the seniors at all times, as the Bible says in Ephesians 6:1. That is where you'll get the blessings. And Kenya belongs to you. And because of that, we have to congratulate them for that. Sir, allow me to say also to the prison officers, the correctional services, to stand up. These officers do a lot of work by ensuring that they start with the criminals, but at the end of it, they come out officers who have corrected their behaviors and are good people to integrate with their families and to the country as large. And because of that, we congratulate you all. Waheshimiwa, tayari makofi yenu imeingia kwa hao wale elders walikuwa pale. Sir, allow me to remind ourselves that when there is no enemy within us, the enemy outside will do us nothing. Sindio? I urge us, all of us, to unite, because one person cannot be people. But I with you, we can make a people. One tree cannot be a forest. Isn't it so? Many trees makes a forest. And one stone cannot make a mountain. But many makes, what am I saying? Teamwork, coordination. We have to ensure that at all times we work hand in hand together to ensure that we are united to remove that external threat that might be coming in. Remember, your core priority is security. The safety of each and everyone is our responsibility. Also to remind ourselves that when the spiders are united, they can tie up a lion. Isn't it so? When they are united in one zone, they can tie up. Afande, I want us to remind ourselves that officers, we have to up our game. Tumeambiwa mambo mingi. Mumesikia hata afande mwenyewe anawasomea what the response from the public is. And there is a saying which says that
a man who chases a cow with slippers will come back with the stories, not milk. Am I communicating? Avoid excuses. Work for the betterment of ensuring the security in your area of responsibility. Sir, I submit.